morning, everyone. Welcome to this panel. My name's Helen Massey-Beresford. I'm the European Air Transport Editor at Aviation Week. We're here today to talk about artificial intelligence and other new technologies when it comes to aviation safety. So first, let me introduce my panel. We have Florian Guillemet, who is the Executive Director of EASA, Mary Lombardo, Vice President Advanced Technologies at Collins Aerospace, and Pascal Andrei, Chief Security Officer at Airbus. So welcome everyone, and thanks for speaking to us today. Can I start with a quite broad question? What opportunities do AI and technologies like machine learning offer commercial aviation? We can think about on board the aircraft, but also in the wider aviation ecosystem. I don't know who would like to start, but perhaps Mary, would you like to start? Sure, I can start. You know, for the aviation, I think artificial intelligence provides a huge amount of opportunity across the board, whether it be working on airport operations to just help decide and optimize gate selection, or whether it's on-wing maintenance capabilities, or even being able to assist the pilot in very complex operations, like as kind of a co-pilot's pilot. I can continue. So on the aircraft manufacturer side, the artificial intelligence in general, but machine learning more particularly, are used for a couple of years now in many areas. In the design of aircraft, for instance, now we have the DDMS, the famous DDMS, which is digital data manufacturing services. There is also the certification process. We have enhanced we've boosted the certification process of the A350, now the new generations of aircraft. We have also the hybrid modeling systems on the design phase. On the security side, the SOC, the Security Operating Center, is also using now more and more artificial intelligence and particular systems to enhance the protection of the company. We are also using AI on the formal proof to ensure all the software design on board the aircraft is well done. And then, in a broader way, we are using also artificial intelligence for passenger experience on the aircraft. We are also using the predictive maintenance is also a very strong service related on artificial intelligence, flight operations, ATM, so many ways to use artificial intelligence in aerospace. Thank you. Can I just come back to something you said, Mary, and Florian, we will have your views in a minute. But you mentioned the idea of the sort of co-pilot. I mean, I just wondered, do you feel like there's a strong demand from airlines to have manufacturers, technology specialists, make the most of these kind of technologies? Is that something that they're really sort of asking for? And if so, you know, is there a strong demand for that? I feel like relative to safety, there's a strong demand to be able to help our pilots, our air traffic controllers, simplify their roles, be able to quickly make decisions based off of relevant information, right? The way Collins has taken an approach with regards to the co-pilot perspective is really as an assistant to the pilot, where the pilot or the human is always in charge of the final decision that has to be made on an aircraft. But there are a lot of routine work that gets done. There are a lot of checklists that are standardized, and to be able to offer those checklists to the pilot and even offer them to be co-run, or have that pilot be able to indicate that they would like a certain test done as part of their routine work, it helps them instead of having to go through sort of a paper checklist and go through it all. So being able to provide that level of information clearly and accurately to the pilot for them to be able to execute the role they would normally have done it improves safety and also improves the work life of the pilot. Okay. I mean, we're at the sort of, I suppose, early stages of integrating all these
technologies and all these potential use cases. These are breakthrough technologies, and they're going to change how the industry operates. Florian, how as EASA do you kind of go about ensuring these technologies are brought in safely, and the sort of evolution they represent is managed in the best way? Okay, so thank you, and good morning, everyone. I was reluctant to start the panel because whenever you ask a regulator about innovations, the first answer is usually a no. Maybe it can be a yes, but it's hardly ever a yes. I fully believe in it. We of course witness everything that has been said in terms of current developments, but I think to answer your question, it's a matter of mindset as well. It's a matter of understanding that today technology can bring us additional safety barriers that we cannot have without this technology. These safety barriers are coming from the exploitation typically of data that we are unable to exploit otherwise from a human being perspective without the support of tools like AI. We do see today developments indeed in many areas that have been mentioned to support, of course, operations, to support performance of the aviation system at large, be it at airport, at air navigation service providers, or in airline operation, or through the aircraft performance itself. But we see as well a number of developments that are really heading in the direction of bringing additional safety benefits. For me, the first thing is, to answer your question, is a question of mindset, that we need to approach this with an open-minded spirit, with the understanding that technology, yes, always comes with a risk, but it comes as well with very strong assets that we didn't have in aviation so far. And the second element is that we need to work hand in hand with the industry to prepare ourselves for the certification of such product, which bring a number of challenges. We might come back on that later on with AI. But we have already developed some frameworks, which again have been prepared with the industry, that we start to apply through what we call certification special conditions. So, I mean, certification, you have to be compliant with a number of requirements which are set in the rule book. But we can as well develop some special conditions according to a framework that has been developed typically in relation to AI, for instance. So that's how we approach things. We are, of course, careful as a regulator should be, but we try as well to make sure that we embrace a new mindset of being able to bring on board these new technologies because they are bringing additional safety benefits, and this is demonstrated now. And when you took over at EASA, you spoke about that being one of your priorities, sort of making the agency ready for this new digital era. I mean, can you give us some examples of changes that have already come into place or that you're working on in that regard? First of all, a lot has been prepared by my predecessors, and we are not starting from scratch at all. There's been significant initiatives launched, like Data for Safety that you may have heard about, that is collecting big data from across the industry, like flight data, for instance, from the cockpits and so on. But we were in a phase where we had difficulties to move into operation. So now we are accelerating this movement. We are really starting to use this type of AI-based tool to perform some safety analysis, to run some specific operational scenarios. Maybe just to mention two of them. The first one is in relation to something we will maybe touch upon later on, GNSS interferences. This tool is collecting a number of information, like typically ADS-B in real time. This allows us to provide every week an update of the GNSS interferences around the world, and to be able to advise the airlines and the crews about the risk areas. Second, a quick example, we have a collection of information coming from incident report occurrences. This is a huge database of more than 3 million of reports that so far was not really exploited because it was exploited through a human approach, and it was pretty much manual. So now this kind of tool helps us to identify clusters, to identify trends, and to be able to be much more proactive in the identification of safety risks. Okay,
thank you. Can I come back to a point that was touched on just a few minutes ago? The challenges of certification and these new technologies involve industry and regulators working together, and I wanted to find out from your points of view, Mary and Pascal, sort of how that looks in reality. Yeah, I think for me, and I was going to comment this after Florian's comment, but I feel I want to give EASA a huge amount of congratulations, and they've been a wonderful partner in really looking at these new and emerging technologies. And you know, in a recent clean aviation proposal, it's called Concerto. We're really looking at that. You know, not only is the technology, you know, ready and safe, but is it certifiable? And that partnership has been really very well established with EASA, and even on things like artificial intelligence or in our approach. Both Collins and EASA published a paper through a program called Formula, which really looks at alternative methods like formal methods to certify artificial intelligence capabilities, and to really continue to build on creation of standards and making it a possibility for us to be able to actually tap into the capabilities of AI. I will answer to this question and at the same time compliment of your previous question. It's clear that I'm not saying that it's since Florian arrived at EASA, but we see clearly more collaboration between EASA and industries in many ways. One example on cyber is the part IS. Part IS in the past, in fact, the aircraft manufacturer was the one holding all the pressure on the requirements to be delivered on an aircraft from a cyber security standpoint. And we made a lot of lobbying in front of EASA, ICAO and so on to say, don't put so much pressure on the aircraft manufacturer, just diminish the pressure, but distribute this pressure across the value chain with the supplier, the aircraft operators, airlines, airport, air navigation service providers. And this has been done. I mean, today the Part IS is coming to be applied this year. I guess it's October 2025, and it's good. And it's good, even though Florian thinks it's a bit too rush. For us, it's good. It has pushed a lot of its mindset across the value chain. And now we are doing the same on AI. On the other side, because you know, generally it's always the industry who starts, and then the regulator regulates. It comes after. It's very rare that in the new technologies you have the framework before the industry. So we have started in Airbus for sure. We've started first to analyze the introduction of machine learning into the design process of the aircraft. So it's a step-by-step approach, purely from Airbus side, to ensure that during what we call the RBE, request-based engineering, we integrate progressively this new generation, while we ensure that it's fully matching with all safety conditions, design assurance level, airworthiness, and so on. At the same time, we work with EASA and some other standardization bodies on artificial intelligence in aviation, which is now becoming a new standard that you are driving, Florian. And it's a joint activity between EuroCAE and SAE, the two major standardization bodies, and it's fine. At the end, it's just a collaborative workload, which is efficient to make it happen. Okay, just to follow up on that, when you talked about AI in the design process, which Airbus aircraft are we seeing the results on? So we started to use machine learning on the A350, starting to accelerate the means of compliance, more especially towards the special conditions and the certification and worthiness. Now we use it on the DDMS, as I said, for some aircraft, for single aisle, for A321 XLR, and the modifications, incremental modifications on aircraft are also using machine learning now. And presumably you wouldn't be talking about it if it wasn't a positive step, if you weren't pleased with the results. Yeah, it is. Yes. We don't have any new aircraft coming up, but the next aircraft that Airbus will design for sure will be more and more and fully
quite fully based on machine learning. The design, in the design On the design phase, phase, yeah. yes. On the design phase. Yeah, in Collins Aerospace also has deployment of machine learning capabilities already in their products today. We have Flight Aware, which utilizes a neural network in order to estimate the time of arrival when you utilize that app. We also offer a recommended cruise level to the pilot. It's still a pilot decision. It gives them an optimized view of how to best utilize their fuel burn, and it provides them, and that was something that we were able to work with the regulatory bodies and get a position paper in place and to be able to deploy that, so. Okay. I just wanted to come back to what we were talking about just before. So we spoke about the importance of industry and regulator collaboration. What about cooperation between different regulators in different regions, and how important is that in this huge subject that everybody in some way or another is discovering together? I can just speak on that one, because we are right out of a 3 days conference that we hold every year with the FAA colleagues, and it took place in Cologne this year, and it will be next year in Washington. And this is typically the topic on which we are trying to progress together, because I mean, aviation is global. There's no point in developing standards in Europe which are not compatible with what the rest of the world is doing. So we tried a bit to share as well the type of working areas, but at the end of the day, the conviction that we have is really to work jointly, using as well industry-based standards which are being co-developed, and as well ultimately bringing this to ICAO, because we need to have a global framework for a global industry. Yeah, and as a global provider of equipment, we actually are uniquely placed because we have the opportunity to work very closely with the EASA, but we also have the opportunity to work very closely with the FAA. And so the process that I mentioned on utilizing sort of a position paper and being able to get that particular neural network approved was done both with FAA and EASA. And we've gone beyond that to other ANSPs as well. And so I guess that, in a way, that sort of is you are a sort of bridge between the two, in some senses. You can pass on knowledge and findings. Yes. Yeah, we've had a unique opportunity to be able to work with FAA and also publish a paper with them on similar as we've done with EASA. Being able to balance the benefits and the information from both sides of the world. Okay, we're talking about the technologies here, but what about the human side? There must be a big challenge in sort of in the whole industry workforce throughout from the design to the operations, the people who work in the industry adapting to these new technologies. Is that a big challenge? Would you like to talk about that, Pascal, or? Yeah, of course, it's a matter of competencies, and clearly you need to hold the appropriate competencies to ensure that you can framework the difficulties of this new coming threat, because what is the threat today regarding the arrival of AI into the aviation? First of all, is do AI will overcome human in the future? This is a threat and fear that all people have, even in your daily work, in your daily life. There are many people that are afraid by in the future saying probably the AI will monitor the planet. Then we have also some fears regarding we will be able to detect misbehaviors of AI systems because we will rely more and more on them. So and also some the data we are using on the AI. So it's all a matter of the way we onboard AI on the aircraft with human. As Mary said, human will be always in the middle. I don't think that tomorrow we will have an aircraft without pilot, just flown by AI system. We will all the time have at least one pilot and probably another one on the ground. And we shared yesterday on another meeting the same opinion on automotive. The cars will never be fully automated worldwide. In some areas, like the drones, for instance, we will fly them or drive them automatically. Fully independently, but not everywhere, for sure. So human will be always in the middle, human will be always behind, and driving and trying to monitor and being the master all the time. Okay.
Mary, would you like to? Yeah, I mean, I think for anything associated with AI, and also when you're dealing with safety of flight, it's really important that the people that are operating it really understand the basis. They need to trust that the AI is performing the way it should be performing, and that's going to require some level of retraining, right? There's like in our air traffic controller situation, there's a very much a high resistance to change, right? Because it's a very stressful role. They're continually trying to manage and operate that. So for us, it'll be really critical to be able to introduce information to them in somewhat of a seamless way that doesn't necessarily change the major portion of that, but in the end, they need to trust the information that's being provided, and that requires training. Yeah, and time as well, I guess. Yes. Yeah, I mean, to me, it's a matter as well of public acceptance to a certain extent. I mean, there are technologies that today were not necessarily accepted 20 years ago, but that are now in our daily lives, and we don't question them anymore. There is a matter of education of the decision makers as well. I mean, to me, it's always quite fascinating to see how much is available from a public standpoint and how little our politicians somehow know about what you can do with technology. I mean, one example that I always mention, because that's one of the major risks we have in aviation, it's runway incursion. Today, you have the ability to spot a runway incursion pretty much on the internet through the ADS-B data in real time, and anyone can do that. And still, we are struggling to bring the technologies that we have in aviation, and in particular in air traffic management, up to speed with this type of data that is being now available. So it's crazy when you think about it from a politician standpoint, because who is going to explain that there's been an accident that anybody can spot on the internet from the public domain, and that you are not able to prevent as being professionals that domain. So to me, this is a wake-up call that we have to to make collectively. Then stepping back in my role as regulator, we are here as well to protect the system. So we have very stringent requirements, which I think is good for the industry as well, because they can throw at us ideas, and we are going to challenge them. We'll never be complacent about it, so they can be very innovative in their approach, but we will be very firm on our position. And I think this is a good tension in the system that we have, which is balancing the risk with the innovation. And to me, this is the right way to progress. Yes, it takes some time. It takes some time as well to convince people, but it takes some time as well to perform the relevant test and analysis and the proper design of those solutions. Okay. And on a practical level, how can we kind of help operators to adapt to the changing threats, cybersecurity threats? We're going to talk in a minute, I think, about GPS spoofing and jamming, but sort of in a broader sense, practically, how can the industry help manage this? You start? Oh, I can start. Yeah, quickly. We have to share everything we know. Clearly, it's more. We have to accompany them from theory to practice. This is clear what we have to do. We have learned things already. We have implemented things. So we start with experience, probably on their side too. So we have to share more things that we do. We have to equip operator with intelligence, playbooks, and drills also, what I'm calling drills for tangible resilience. What we used to do on security in the past, each time we delivered an aircraft, we delivered the aircraft with a security handbook. We should now also start to write the AI handbook on how to play with AI on the aircraft, as we did with the security handbook in all our aircraft. And that could be also an idea to push and to steer the way that operators will implement and monitor on their side the AI. A handbook that can be updated, presumably quite quickly. It's always updated, yes. It has to be updated, yeah. So on the cyber topic, it has been mentioned. I'm already happy to have joined this event today, because that's the first time I hear that the industry is at least mindful that this is the right way forward to put in place the so-called Part IS, which is putting some requirements on the industry in relation to cybersecurity. On this topic, I really believe that this is a value chain. So indeed, it is pointless to put all the pressure and the requirements on the aircraft or on some critical system if
if the rest of the chain is not addressed. I mean, having a cyber-secured aircraft without having a cyber-secured airline operation, without having cyber-secured air traffic management, airport operation doesn't make a lot of sense. So we have to work on the full chain, and that's the value somehow of the Part IS that is being implemented. It comes with a cost, so that's an additional burden on the industry. Let's be clear about that in terms of efforts, requirements, getting the right skills as well to work on such topic. You probably are very mindful of that to attract the talents in this industry to work on this type of topics is very, very challenging because there are scarce resources from that standpoint. And then, to me, it's again a matter of raising the awareness across the industry with the decision maker about the need to go for it and not to be complacent and to be determined about this. It's even more important that we are now having systems which are, if not AI-based, more and more automated. They rely on data. This means as well that this data can be corrupted intentionally, so we have to protect it, and this is as well where the entire sector is heading. So it's very important that we act much more strongly on this aspect, because otherwise we will not be able to have access to all the new things we've been talking about because the foundation will not be there. Okay. One of the programs that SAINT sponsors, that's really in collaboration with Airbus and Collins Aerospace, is a program called FCDI. FCDI, yeah. And it's really focused on creating that cyber security framework for both for hyper-connected ATM system. In addition, perhaps more importantly, it's really also focusing on the CNS system itself as well. And so some of the work there, and as the follow-on of that work, we'd like to see it really grow into more of a zero trust approach. It really starts at an architect level that starts with the OEM driving that within their aircraft, within the air traffic management systems as well. That really helps enable a complete cybersecurity framework for us to be able to communicate and operate safely. Did you want to add something, Pascal? No, I just wanted to complement what Florian said. Clearly, the EASA has many partnerships today with industry, and it's very good. We have, first of all, the Innovation Partnership Contract, IPC, with Boeing, with Collins, which brings a lot of things, because we can share many things before certification, before regulation. Then we have the rulemaking task. MRT, I don't remember the number, I think it's 0742, something like that. Pretty useful. This rulemaking task is also involving industrials to prepare the future. And then there is for sure the working group 114 who sets the standards. And this is fine because thanks to that, EASA has been able to publish 2 papers. The first one is Artificial Intelligence Roadmap 2.0, which is useful because it gives the framework. And now there is a second one, which is still a concept one. I don't remember the exact name of this paper, but it's concept paper 2.0, which is the follow-up of this paper number 1, and to which we did participate. And that, thanks to that participation, we can just comply with it because it's part of our spirit, and we make some lobbying in it. So the collaboration between the regulators with industries is getting better and better. If I just may pick on that, I mean, indeed, we have put in place different mechanisms. We have as well strong links, as you explained, with European programs like CESAR and Clean Aviation. For us, that's an investment to be in these activities. But we have to be mindful that in this kind of domain, we have really to work hand in hand. If we go too much behind as a regulator, we will be a blocking point because our certification requirements will not be ready when the new technology reaches the industrial maturity level. If we go too fast, too strong, we might kill innovation. So it's really a kind of proper balance that has to be reached. And just maybe one word to add, because we've talked a lot about safety, which is fully relevant. But what I want to highlight is that those technologies are essential for decarbonation of aviation. I mean, there's no way we can decarbonize aviation without using such technology for better trajectories, for better operations, to reach a much more optimized degree of performance than what we have today.
And is that a big part of the roadmap, the focus on net zero as well as the safety implications? That's part of, I would say, another roadmap, but there are means to get there, and I strongly believe that this type of technological approach is one essential component to contribute to this decarbonation roadmap. Okay. I wanted to ask you about a hot topic, GPS spoofing and jamming. IATA recently spoke about this topic. They said they wanted an international standard to tackle this problem. They say that I think the rate of GPS outages is growing. I think it's up quite a lot in the last couple of years for fairly obvious reasons. And also they want manufacturers to kind of to tackle this problem. Do you think this call for an international standard is the right approach? And what do you see as the next steps on this issue, really? Okay, so I'm not going to provide you a short answer. I prefer to say it up in advance. The short answer is yes, we need an international approach, but it's a very complex situation. So there are different elements. The first one is that it's strongly connected to conflict zone. That's very clear when you look at the maps. So we need to have a very strong monitoring of this situation from this standpoint. Then what we do today is containment, so that's not satisfactory. That's not something we can sustain in the long term. This containment is really based on the awareness. That's why we produce safety information bulletins that are updated in terms of maps and so on pretty much every week. Then there is the avionic component, which is a very complicated story, and we issued 1 year ago an investigation which we call a CARI, which is a call to the industry to provide us with information on the behavior of the avionics. 1 year after, we have not completed the analysis and the full collection of the data, because there are probably as many avionics as aircraft. I'm exaggerating, but it's a very complex system, and the GNSS interferences is not just impacting the navigation, it's impacting the time reference as well. So there are plenty of things that are impacted as well by this situation. So there is work on the avionics. There's work as well going on the CNS with the notion of minimum operational network, which is basically that we rely more and more on GNSS signal, but as a backup we need to have a minimum of conventional navaids and system to cope with degraded mode. Finally, there is an area as well to look at the future in terms of technology and solution regarding the inertial capability, regarding as well some technologies that can come from the military domain. We have more and more interaction today between the civil and the military component in aviation. So all those different streams of work are happening as we speak. Today, it's not yet mature to decide the proper way forward, but it is already at the level of ICAO. And this is typically a topic that will be presented and discussed at the General Assembly that happens every 3 years in September in Montreal. How do we tackle this from a global standpoint? The last element I wanted to make is that all this relies on frequencies. And historically in aviation, frequencies are considered as being protected. Which is not the case, frankly speaking, today. They were protected in the past because the states were much more mindful about protecting this asset, and because it was much more difficult through the available technology to have such interferences. Today we are in a totally different ballgame, and whatever we do, there is an absolute need to consider this as a critical infrastructure and to have a better protection from the states of this infrastructure. It's a huge threat today that is growing, clearly. So I don't know if everyone knows what is the issue on GPS, but today we had in the past GPS jamming. It's when we had we lose just the GPS signals. And today, because of the conflicts in the world, but not only, we see over the conflict zones GPS spoofing. So we are a collateral victim, which means that the spoofing of the GPS is to send wrong signal, but coherent ones, to the sky,
Why? Generally because it's to divert drones or missiles. When they are GPS driven to you, you divert them, giving them wrong positions. But unfortunately, when an aircraft is flying over this zone, clearly he receives wrong information. And it's a very strong technology that they are using, because there are 3 signals coming to the aircraft. There is a ground segment 1 from the ground, there is a low orbit satellites, and then the geostationary satellite. They are able to spoof the 3 of them, sending to these flying platforms, drones, helicopters, aircraft, 3 wrong information: the positions, the time, and the altitude. In 2024, we had 80,000 declared cases on Airbus aircraft, which is huge. It's enormous. What we've seen also, it's now not only over conflict zone, but also over narco-traffickants areas, nearby the airports generally. Why? Because they want to avoid that the police can track them in Central America, for instance, and we see now in certain zones this jamming over those areas. So Airbus has launched an initiative which is made on 3 steps. The first one is the short term, which is mitigate the current risk. We had to react immediately without developing new technologies. For sure, we have to identify the zone to prepare the pilots, but we were not able to change the system on board. We have an alternate system, which is the inertial system, but it's more backup, which is drifting the time used by the submarine, for instance, when they are underwater. Medium term is to enhance the resilience of the aircraft flying, so it will come very soon. And longer term, it's to be fully resilient, clearly. And those steps are important to certify and to ensure that it works very well, because we see that as a growing. Unfortunately, we know that it's an endless race. When we will achieve to be fully compliant or robust, they will find another way, but that's life. What is important for us today is to think about the future also. After 2030, 32, we will launch probably some initiatives, one with Galileo, ensuring the Galileo positioning system, probably using we are already working on that, over antennas on the aircraft that will make more difficult the attackant to send signals on our aircraft, and then independent to GNSS time reference systems in the future. So those are the activities Airbus is working on today to ensure that progressively we mitigate the current risk, we enhance what we can do on flying aircraft, and we make an evolution of our systems in the future. So it sounds like from both a manufacturer and a regulated point of view, there are the short-term actions to mitigate the risk, but also we're very much in a kind of information gathering phase to be able to move forward with this. And as to the question I asked earlier of is an international standard the right approach? I mean, it sounds as if the answer is yes, but when? I don't have an answer to that as soon as possible, and I don't know exactly what an international standard means. We need to have an international reaction to it, for sure. We need to work on the different streams that we've just described. What a future standard means, I don't know if it means a new GNSS standard, whatever. That's not for tomorrow. I think what we are putting in place is a number of mitigation actions which preserve the capability of the system. But to move to a new system with a new standard, this will take years, that's for sure. So again, the idea is to have a coordinated approach to the answer we can provide today. And this is what is happening right now. And again, why the case was raised at the ICAO level, because the states have a responsibility in both, I would say, the cause of those interferences, but as well in the answers they can provide to protect as well the frequencies and the spectrum, which is a state responsibility. And as you mentioned, Pascal, it's very much an evolving threat, because you can cope with what the threat is now, but who knows what it will be in 3 years. There's an evolution, so probably on a longer term way, we'll
will be to find a fully independent solution, which means not relying on any external signal, whatever satellite or ground segment, that could come with what we call a QPS, quantum positioning system. As soon as the quantum computer will come, we will be able to find a way, I don't have the time to explain to here now, but a way to be totally independent from any external systems. Okay. I would just, we've only got a few minutes left. We've been talking about threats and problems, so I'd like to bring us back to kind of the potential for these new technologies. Perhaps if we can, if I can ask each of the panelists what what your hopes are for the next few years in terms of these evolving technologies, what your priorities are, what you're looking into the most closely, and how you see things evolving in the near term. Maybe I'll start with you, Mary, if that's okay. Sure. I think for Collins, I think very much like Airbus, we're utilizing a lot of the like generative AI type technologies to actually be able to help us accelerate time to market on a lot of our designs. And I didn't mention that earlier, but it is something that very much is a critical enabler for us, and that we feel that we could be a good partner to Airbus by being able to do that and do it both accurately as well as more quickly. And in some ways we're doing that is we're utilizing generative AI to actually to act as a co-pilot for software developers. And so where the software developer can actually utilize the co-pilot activity and be able to pull in normal sort of approved code that would be able to create, to help them accelerate their time to produce the overall capability. We see it also as being able, as an opportunity to optimize our designs, whether it be like sort of an electrical design, but being able to look across the myriad of capabilities that we've already done today and to be able to use the best of best and bring that front and center. Other ways in which we're utilizing AI as a enabler in terms of our product is a lot around computer vision and computer vision capabilities that will help both perception-based sensing, that helps with the biometrics in airports. Much of this, I mean, AI is here to stay. AI is going to be in and around both the way in which we do business as well as the products that we provide. Okay, thank you. Pascal? Let me be a little bit provocative. If I was Elon Musk, or if I was Trump saying to Elon Musk, what could be the aircraft manufacturer of the future? I'm saying that because we've been disrupted a little bit with SpaceX in the past. So some years ago, we had to face this disruption in terms of manufacturing satellites and launchers. So today, we have to think about the future aircraft. The future aircraft will be flying digital platform with more and more embedded systems, digital embedded systems with artificial intelligence, many ways, machine learning, but all the others, based on the cloud, more and more on the cloud, data centers on the ground, totally digital. That will be the same on civil and military. So we have to think about this evolution, not to say a revolution of aircraft. For me, it's exactly the position I was 25, 30 years ago when we launched the A380. When we launched the A380, no regulation on cybersecurity, nothing. We have to design the secured architecture of the aircraft from scratch because this aircraft was so disruptive compared to the previous ones that we had to rewrite everything. And probably we are today at this time where we have to write the new page of the future aviation based on new technologies, based on the evolution of the threat that is much more stronger than we had 30 years ago. You see the number of tensions in the world, the number of conflicts. We have to fly over those countries. We have to fly with aircraft, with activists against us because we pollute the air.
what they said, because we are manufacturing military aircraft, which probably are a part of the genocide in Pakistan. So many in Pakistan. No, Pakistan, in some countries, I don't say the countries. So clearly, we have to think about the future of the flying platforms right now, because we have to set now how do we protect the data, how do we become at a European level a little bit more sovereign in what we do, and that we ensure the security and the safety, by the way, that now will converge more and more in the future for the next generation of aircraft. Okay, thank you. Florian, Pascal's just said that Airbus and its peers are writing a new page of aviation, so nice challenge for you. What are your priorities in these technologies? It's hard to say after this, because it's already the pages maybe a bit towards the end of the book, or at least the middle of the book. There are, I think, early pages as well that we are working upon together. Again, I'm a strong believer that these technologies can bring additional safety benefits. That's something I'm trying, by the way, to push, that we develop a concept of net safety benefit, so that we have the ability as well, whenever we see that there's no interference with critical systems and the way those systems have been certified, that we add an additional layer of safety onto it at a faster pace, because I strongly believe this will save lives at the end of the day. I believe as well that we have to apply those technologies in many domains of aviation, where today we are still relying on antiquated methods. I mean, I have an air traffic management background, and I mean, you probably know that to talk to an aircraft today, we still use VHF radio, and we actually talk and we don't send so much data. I mean, a lot of the safety barriers that we have rely on the proper understanding between the pilot and the controllers. That's why there is this read back from the pilot to each and every instruction, but sometimes the two don't match and nobody spots it, and that's a safety barrier that falls apart. So there are projects today to listen to the frequency constantly and for tools to detect when there is such a mismatch. I really believe this is one of the main cause of incidents that we have, that can be in the short term complemented with safety barriers that comes from those technologies. So there are plenty of examples like that. There is a mindset we have to change. Aviation is really adverse to change to a large extent. We have, as a regulator, again, we have the duty to make sure that we stay on track and that we are very stringent in terms of our requirements. But at the same time, we have a duty to make sure that we facilitate and accelerate the pace of technology when it brings net safety benefits. Okay, thank you. We've got 40 seconds left, so I'm going to wrap it up there. Thank you, all three of you, for taking part today. That was really interesting, and sounds like you've all got your work cut out, so good luck. Thank you, everyone, and thank you for listening. Thank you.
Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous pour cette 12e édition du Paris Air Forum, ici au CNIT Forest de la Défense. Nous sommes ici pour parler de transport aérien français, plus précisément du pavillon français. Donc, en 1990, le pavillon français représentait à peu près les 2/3 du trafic qui touchait la France. Depuis, face à la libéralisation du trafic aérien, du transport aérien, il n'a cessé de reculer. Il a perdu en moyenne un point de part de marché par an. Cette part est passée sous les 50% en 2007 et elle n'est plus que de 38% aujourd'hui. Donc, comprendre les raisons de ce déclin continu, réfléchir sur les pistes pour y remédier, c'est ce que nous allons voir avec cette table intitulée « Le pavillon français peut-il encore prospérer ?» à l'occasion de cette édition du Paris Air Forum. Pour parler de tout ça, je reçois aujourd'hui Muriel Assouline, directrice générale de Air Caraïbes Atlantique, Thomas Juin, président de l'aéroport de La Rochelle et président de l'Union des aéroports français, Pascal de Isaguirre, PDG de Corsair et président de la FNAM, donc la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, Hugues Marcheseau, président du directoire d'Air Austral, et enfin le sénateur Vincent Capo-Canellas. Sénateur, on va peut-être commencer pour vous, qui avez ce regard un peu extérieur par rapport aux autres participants qui sont eux-mêmes complètement dans le transport aérien. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'aviation en France ? Bien, bonjour à tous. D'abord, merci de votre invitation. On est à quelques jours du début du salon du Bourget et on va communier autour de l'idée que voler, c'est une prouesse au quotidien, que c'est un savoir-faire français, qu'on a une forme d'excellence dans ce domaine-là. Et on va le faire avec joie, avec ce sentiment que c'est quelque chose qui nous réunit. Et en même temps, il y a un certain nombre de chiffres que vous avez notamment rappelés, mais par exemple, vous avez rappelé le déclin de la part du pavillon français, en gros un point tous les ans depuis 20 ans. Et encore, je ne sais pas si on regardait sur une plus longue distance, plus longue durée, ce que ça donnerait. On se disait l'autre jour que le volume de trafic global, si on se compare en Europe, je pense qu'on est passé, mais j'ai de meilleurs spécialistes autour de moi, de la 4e position en Europe à la 6e. C'est pas rien, quand même. Et puis, on voit bien aussi que le trafic intérieur, lui, s'est effondré, puisque, en fait, on est 20 points en dessous du niveau de 2019. C'est un chiffre qui est colossal quand on y réfléchit. Alors, il y a des mutations à ça, mais il y a des causes intrinsèques. Et j'ai envie de dire que le transport aérien, globalement, en France, est un moment de bascule. Il l'est sur la partie compagnie transport aérien, il l'est peut-être aussi à plus long terme sur l'industrie d'ailleurs. Voilà, en gros, je pense que l'excellence, ça se travaille et qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'on a du mal à réunir et qu'il y a un risque et qu'on s'est habitué à une forme de poison un peu lent qui est une forme de déclin larvé. Alors moi, d'où je vous parle, je suis parlementaire, je suis rapporteur en fait des crédits de la DGAC, mais plus largement, j'interviens sur les sujets qui concernent le transport aérien et un peu l'industrie, avec le sentiment simplement que c'est un élément d'excellence. Quand on dit qu'on contribue pour 30 milliards à la balance extérieure avec l'industrie, il faut aussi qu'on se rappelle qu'il faut des compagnies pour acheter ces avions. Et je ne voudrais pas que la France donne au monde entier le mauvais exemple en continuant à affaiblir ses compagnies et affaiblir sa propre connectivité, parce qu'il y a un lien avec la croissance d'abord, et parce qu'ensuite ce serait paradoxal de se féliciter de vendre des avions au monde entier et d'affaiblir les compagnies qui les achètent, de montrer cet exemple au reste du monde. Voilà, donc il y a un certain nombre de signaux d'alarme. Et je pense qu'il faut arrêter l'aérobashing. Pascal de Isaguirre, avec la FNAM, donc vous êtes un des porte... Si. Manque un micro. Normalement, vous en avez un chacun. Parfait. Très bien, ça me laisse le temps de poser ma question. Donc avec la FNAM, vous avez largement dénoncé le fardeau fiscal qui pèse, depuis plusieurs années, ce fardeau fiscal qui pèse sur le transport aérien français. Vous avez accéléré cette dénonciation, notamment à l'occasion de l'augmentation de la TSBA ces derniers mois.
Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ce fardeau qui tue à petit feu, ce poison lent, comme le signalait le sénateur tout à l'heure, qui tue le transport aérien français à petit feu? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 27 États déjà de l'Union européenne, il y en a seulement 20 qui taxent spécifiquement le transport aérien. Un pays comme la Suède est revenu sur sa taxation du secteur aérien. La coalition allemande au pouvoir a déclaré qu'elle allait revenir sur les hausses de taxes pour le transport aérien parce qu'elle a vu l'impact calamiteux sur la vitalité du transport aérien allemand. Alors la TSBA, il faut quand même rappeler les chiffres, c'est 900 millions d'euros attendus par l'État en année pleine, dont 150 millions sur l'aviation d'affaires. Mais ça n'est, je ne dis pas, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est au milieu d'autres hausses de taxes et de redevances que nous subissons. Nous avons chiffré à la FNAM le surcoût pour le pavillon français en 2025. Le surcoût, juste les augmentations, c'est 1,330 milliard. Donc vous parliez de libéralisation et vous aviez l'air de faire une corrélation entre le fait que le pavillon décline depuis la libéralisation. Moi je dirais le pavillon français décline du fait d'une pression fiscale que ne subissent pas nos concurrents, de contraintes environnementales qui ne subissent pas non plus, et de normes et de réglementations aussi qui sont plus contraignantes. Donc il est certain que ce sont des handicaps structurels très forts. Nous avions dit au gouvernement que les compagnies aériennes n'étaient pas en mesure d'absorber sur leurs marges, qui sont quand même assez faibles, ces hausses de taxes, donc, et qu'elles n'auraient d'autre moyen que les répercuter via une augmentation des tarifs. Vous savez que le transport aérien doit déjà financer les investissements considérables pour sa politique de décarbonation. Donc je dirais que si la pression fiscale n'est pas le facteur unique qui nous handicape et qui pénalise notre compétitivité, c'est quand même un facteur très important qui pèse très lourd dans l'équation. Et vous avez chiffré donc le surcoût à 1,3 milliard pour l'année en cours. Est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez déjà dû répercuter ça sur le prix des billets? Est-ce que vous sentez déjà un effet négatif sur la demande? Alors, la réponse est oui. Donc, nous avions demandé à Philippe Tabarot la mise en place d'un observatoire pour mesurer l'impact de ces hausses de taxation. Et donc, ça a été fait sous l'égide de la DGAC. Bon, vous savez que la hausse de la taxe, elle ne s'appliquait que le 1er mars 2025. Donc, c'est encore trop tôt. On fera un bilan complet à la FNAM à l'automne 2025. À la mi-juillet, on va communiquer des premiers éléments. Mais ce que nous constatons déjà, c'est qu'à l'été 2025, quand on voit les prévisions d'offres aériennes de tous les marchés européens, le seul marché en Europe qui affiche une diminution de l'offre aérienne par rapport à l'été 2024, c'est la France, et ce dans un contexte Jeux olympiques qui aurait dû être très favorable. Pourquoi? Parce que quand vous êtes une compagnie française comme celle à cette table ronde, évidemment, vous devez opérer de France, donc vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. En revanche, quand vous êtes une compagnie, notamment low cost, au Royaume-Uni ou en Irlande, il est très facile de réallouer de la capacité, ce que constatent les aéroports français, vers d'autres marchés touristiques qui sont plus accueillants, comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce ou le Portugal. Donc ça, c'est un premier élément. Et comme le soulignait le sénateur, nous sommes, la France, rétrograde au 6e rang, derrière la Turquie et derrière l'Italie. Et le deuxième impact que nous mesurons, dans le baromètre DGAC, l'indice des prix pour le mois d'avril, alors que les mois précédents étaient caractérisés par une diminution constante des prix de l'aérien, il y a une augmentation sensible. Je rappelle, avril, c'est le premier mois de mise en œuvre de la hausse de la TSBA. Enfin, c'est le 1er mars, donc effectivement le deuxième mois de mise en œuvre de la hausse de la TSBA. Thomas Juin, je me retourne juste un peu vers vous. Là, on s'éloigne un tout petit peu du transport, du pavillon français en tant que tel, mais on a vu beaucoup de menaces au moment de l'instauration de la TSBA, de la part de ces compagnies basées notamment en Irlande ou autres. Est-ce qu'on a senti vraiment l'effet où elles ont réduit leur programme, elles ont moins par rapport à ce qu'elles auraient pu faire sans cette taxe? Alors, on est aujourd'hui en effet dans une période qui est assez trompeuse, c'est-à-dire que lorsque le gouvernement a mis en place ces nouvelles taxes, il faut savoir que les compagnies aériennes avaient déjà mis en vente leurs lignes depuis plus de 6 mois. Et donc vous imaginez bien que les compagnies à l'échelle européenne n'allaient pas réallouer en cours de programme des vols vers les autres pays. Mais je peux vous dire que tous les dirigeants d'aéroports sont aujourd'hui extrêmement inquiets, pour ne pas dire alarmés,
sur les programmes automne-hiver et printemps 2026, où là, les compagnies aériennes, comme le disait Pascal de Isaguirre, notamment étrangères, auront tout le loisir de réallouer leur programme, enfin leur ligne vers des pays qui sont plus attractifs d'un point de vue fiscal, parce qu'il s'agit de cela. On peut juste dire que c'est peut-être pas intuitif, mais quand vous augmentez de quelques euros le prix des taxes sur un billet d'avion, eh bien nécessairement vous impactez la marge des compagnies aériennes qui, si on prend les compagnies dont on parlait en Europe, les compagnies low cost, c'est quelques euros de marge par billet d'avion. Et donc, clairement, les choix sont assez radicaux dans ce cas-là. Et donc, voilà, je voulais vous dire qu'on a... Alors, il y a eu déjà une réduction, comme on l'indiquait, de l'offre sur l'été. Je rappelle quand même qu'en 24, la France n'a toujours pas retrouvé son niveau 2019, ce qui est quand même très inquiétant quand on voit l'écart avec les pays, et notamment du sud de l'Europe, qui sont concurrents à la France. Alors quand je dis concurrents, c'est des pays comparables en termes touristiques, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Et là, clairement, on voit que la France décroche, on l'a dit, on l'a redit, mais il y a une tendance qui s'accroît, et je pense que le gouvernement devrait ouvrir les yeux sur cette perte, finalement, de recettes touristiques pour la France qui ne cesse de s'accroître. Vous parlez de gouvernement, je me retourne vers le monde politique. Sénateur, vous avez été l'un des acteurs dans ce dossier, et notamment pour minorer cette hausse de la TSBA, pour éviter qu'elle tue le trafic, qu'elle le plombe trop fortement. Mais on voit que cette taxe va quand même avoir des effets sur le trafic. Est-ce que l'État ne va pas perdre de l'argent au final dans cette histoire? Alors c'est précisément ce que j'ai essayé de dire, parce que moi je pense que le transport aérien est corrélé avec la croissance et que c'est un facteur de la croissance déjà. Et quand on affaiblit le transport aérien, on affaiblit la connectivité, on offre des choix aussi aux passagers. Hein. Un de mes amis me disait que finalement, si vous allez à Hong Kong, vous avez peut-être intérêt à ne pas faire un vol direct, ou en tout cas, si vous faites une longue distance, vous avez intérêt aujourd'hui à ne payer la taxe que sur une courte distance, c'est-à-dire à partir par un autre hub, in fine. Parce que vous paierez la taxe que, mettons, sur un Paris-Francfort et pas sur un Paris-Tokyo. Bon. Et ça, c'est une réalité. Donc, en fait, je pense qu'on est en train de détruire de la valeur et de l'emploi et de la connectivité pour les territoires. Moi, à ma place, je suis amené, en tant que sénateur, membre de la Commission des finances et rapporteur des crédits, à émettre des avis, mais j'essaie de regarder qu'est-ce qui est pertinent pour le pays. Et il m'arrive de rendre des avis qui sont pas tout à fait favorables aux compagnies, pas tout à fait favorables aux aéroports, ou qui parfois sont pas sur la même ligne que mes amis de la DGAC ou du ministère. Okay, je suis libre de mes mouvements, de mes propositions, mes collègues aussi. Nous ne sommes pas mono-orientés, nous essayons de voir qu'est-ce qui est utile. Mon propos, il est de dire que la France est une terre d'excellence aéronautique, l'Europe avec elle, qu'on a donné quelque chose au monde entier, et qu'on est en train de détruire un peu le jouet qu'on a créé. Bon, alors je dis ça avec infinie prudence, on a aussi des choses positives, y compris dans le PLF. J'ai fait voter un amendement, par exemple, avec un crédit d'impôt sur l'introduction des SAF. Okay. J'ai réussi à faire sauter aussi le maintien de la TIRUR en même temps qu'il y a les obligations européennes, enfin, etc. Bon, voilà, bon, faudra tenir sur ce front-là aussi dans les semaines et les mois qui viennent. Mais on a cette manie de regarder le transport aérien aujourd'hui sous l'angle purement budgétaire, en fait, et de considérer qu'après tout, il y a une base taxable. Bon, le discours que j'ai essayé de tenir à Bercy, je prends un exemple qui est le plus caricatural, qui est celui de l'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires, elle collectait 1 million d'euros de TSBA. Le projet était de la monter à 150 millions. Donc multiplié par 150. On détruit de l'emploi et pour le coup, c'est hyper mobile, l'aviation d'affaires. Voilà. Bon, là-dessus, on verra in fine combien on collecte, parce qu'on a la bataille aussi pour essayer de savoir combien on collecte et quel est l'effet sur les compagnies et, cher Thomas, sur les aéroports aussi. Nous sommes en train d'affaiblir tout cet écosystème. Voilà, mon propos, moi, il est de dire qu'il y a un écosystème d'ensemble et qu'il faut y veiller. C'est l'industrie, c'est la recherche, c'est le développement, ce sont les compagnies et les aéroports. Il faut tout ça pour que ça vole. Okay. Et dans les territoires, dans la vie de la France, ça produit, et pour la croissance, on en verra les effets, et d'ores et déjà, on voit bien avec les acteurs du tourisme, que c'est quand même plus compliqué. Okay. Dans l'exemple que je citais aussi, finalement, vous pouvez avoir 60 € d'écart
sur un vol longue distance. Alors je le dis avec prudence, vous ne le répéterez pas, mais vous pouvez tous faire le constat. Selon que vous faites le vol entier depuis la France, ou selon que pour avoir moins de TSBA, vous allez choisir, ou de taxes, vous allez choisir de faire un transit par un autre hub. Donc là, on est en train de détruire de l'économie, et c'est un vrai sujet. Alors, je me suis appliqué à essayer de trouver des solutions. Pour tout vous dire, le changement de Premier ministre n'a pas été facilitant, parce qu'à ce moment-là, j'étais sur 300 millions de moins que le milliard attendu, et j'ai été obligé en CMP de transiger à la moitié. Mais je crois pouvoir vous dire que si je n'avais pas été là, l'effort aurait été total. Bon, voilà. Donc ça, c'est la réalité, et on a un sujet qui est de faire parler, enfin de parler rationnellement de ces questions. Et tout le monde pense que les arbres montent au ciel et que les courbes montent toujours. Et tout le monde regarde les statistiques européennes et surtout internationales, et tout le monde voit le communiqué de IATA et se dit c'est formidable, ce secteur-là peut continuer à donner. Donc on a un petit problème aujourd'hui qui est de stabiliser la fiscalité. Je suis parlementaire, je suis membre de la Commission des finances, il faut trouver 40 milliards. Alors 40 milliards, c'est en tendanciel. Si vous redonnez de PLF à PLF, c'est plus près de 24-25 milliards en réalité. Mais il faut quand même les trouver. Et donc nous devons collectivement tous faire des efforts. Mon propos est quand même de dire qu'aujourd'hui, il faut s'alerter et que le transport aérien, le secteur aérien globalement, doit être préservé. Il est en risque. Et sur la TSBA, moi je milite pour la neutralité, pas d'augmentation, sur aucune taxe qui touche le transport aérien. Je dis bien, pas d'augmentation sur aucune taxe. Puisque le petit discours ambiant, c'est aussi de dire, on a compris sur la TSBA, ça a été douloureux, et donc, il y a une petite tendance à dire, on va revenir par d'autres biais, qu'on peut tous facilement identifier. Voilà, donc il faut vraiment un moratoire total, et à un moment donné, il faudra, lorsqu'on pourra le faire, baisser ce niveau de taxation, parce qu'on s'habitue à ce poison lent qui est le déclin du pavillon français. Le déclin du pavillon français, c'est quoi? C'est une perte de souveraineté. On l'a bien vu au moment du Covid, finalement. Et on est content de trouver, y compris d'ailleurs, je reviens là-dessus pendant une seconde, l'aviation d'affaires dans les crises. Okay, le transport aérien, c'est quand même formidable pour relier les territoires, pour les territoires ultramarins notamment, en cas de crise. Okay, qu'est-ce qui fait qu'on est présent et qu'on trouve des solutions? C'est l'aviation. Voilà. Donc, il faut qu'en termes fiscal, on fasse une pause, très clairement, et qu'on se réinterroge sur l'économie globale du transport aérien. Il n'y a pas de fatalité à ce que le pavillon français continue à décliner, et en tout cas, c'est le principal sujet qu'il nous faut regarder maintenant, c'est comment on crée les conditions du rebond. Et il y a ce fardeau fiscal, mais il y a un autre fardeau qui a été mentionné, je crois que c'est vous, Pascal Aguirre, c'était sur le poids réglementaire, mais je vais me tourner cette fois vers Muriel Assouline. Justement, est-ce que le poids réglementaire, qui est souvent cité en parallèle du fardeau fiscal, est-ce qu'il affecte davantage ces compagnies françaises que les autres compagnies européennes? Est-ce que vous le ressentez davantage en France? Je vais me permettre de revenir sur l'autre point en 2 minutes. Un exemple concret sur la TSBA, mais vraiment très concret, qui affecte l'économie française. Je suis très attachée à l'économie ultramarine et antillaise. Dès que la TSBA a été prononcée, les croisiéristes, qui sont un marché important pour nos belles Caraïbes, ont décidé, c'était quand même une économie qui est extrêmement complexe pour eux, un tourisme important, et qui est dans une économie avec des rentabilités très faibles. Dès que la TSBA a été mise en place, les croisières, les Italiens, ont été basculés, quand ils viennent d'Italie, ils venaient vers Pointe-à-Pitre, et donc là, c'était favorable pour l'économie française, ultramarine, importante. La décision a été strictement très rapide. Ils ont revu leur croisière Caraïbes, et aujourd'hui, les croisiéristes vont amener les Italiens en République dominicaine et puis aux Antilles françaises, en point d'arrivée, parce que les compagnies aériennes italiennes devaient payer la TSBA. Voilà un exemple concret qui a pénalisé l'économie française. Sur la réglementation, probablement c'est lié aux fiscalités fortes, réglementation. La France, on n'arrive pas à se réformer réglementairement. On a un poids important de la réglementation européenne.
On en est très fiers. Une des bases réglementaires qui nous permettent d'avoir une aviation européenne sûre. Nous n'avons pas besoin, en France, d'en rajouter, et on continue à en rajouter. Et on ne fait pas disparaître le poids du passé. 2 exemples très concrets. On est le seul pays à avoir un texte qui donne des limitations des temps de travail du personnel navigant en plus de l'Europe, alors que l'Europe y a beaucoup travaillé et aujourd'hui on a une aviation sûre sur ces sujets-là. Et on est les seuls à avoir de la formation pour toujours ce personnel navigant en sûreté supplémentaire en France et en plus de la réglementation européenne qui est déjà bien structurée et on peut en être fier d'avoir une aviation européenne extrêmement sûre. C'est vraiment cette superposition de ce code européen, de ce code français qui alourdit les choses. Qui complexifie le travail des compagnies du pavillon français. Ouais. Il faut se positionner avec une stratégie où, sur les aspects sur lesquels on peut travailler, alors je ne dis pas que c'est simple, hein, réformer en France c'est complexe, il y a le poids évidemment du social accompagné de ça, mais il faut donner sa chance, il faut avoir une stratégie du gouvernement pour aider le pavillon français. Il y a eu des assises du transport aérien. Pascal, on y avait beaucoup travaillé, il ne s'est rien passé sur ces sujets-là. Justement, vous parlez de stratégie, vous parlez des assises du transport aérien, donc là je m'adresse à l'ensemble d'entre vous. Vous dénoncez souvent le fait qu'il n'y ait pas de stratégie nationale pour l'aviation, qu'il n'y ait pas de vision à long terme. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous ressentez? Et quelles pourraient être justement les grandes lignes d'une stratégie nationale qui pourrait redonner des ailes au pavillon français? Je crois que ça c'est une demande ancienne de la FNAM, qui est une véritable stratégie nationale du transport aérien. Muriel a parlé des assises, on pourrait parler également de la conférence sur le financement des infrastructures de transport, où l'aérien a été complètement oublié et laissé de côté. Comme l'a dit le sénateur, le secteur aérien, c'est un élément de fierté nationale, c'est un élément de souveraineté, c'est un secteur qui est pourvoyeur d'emplois, de liens sociaux, de connectivité. Alors nous ne demandons pas que l'État fasse le travail à notre place, on le fait très bien. Hein. Ce qu'on demande simplement, c'est qu'ils viennent en accompagnement et en soutien de nos efforts. Donc on l'a dit, le premier volet, ça serait stabilité fiscale. Bon, on ne rêve pas. On ne va pas demander une baisse de la fiscalité, au moins dans un premier temps. Bon, le problème, c'est que le budget 26, c'est le concours l'épine des augmentations de taxes. Je vous donne un seul exemple. Grâce au sénateur, on a supprimé la tirruerte par la porte. Elle est en train de revenir par la fenêtre, sous forme de lyrique, qui serait un refuel EU français, comme si on avait besoin d'un refuel EU français, qui sera encore plus pénalisant et plus contraignant que le règlement communautaire. Bon, donc ça c'est un premier point. Stabilité fiscale. Deuxièmement, c'est des incitations fiscale, on en a parlé alors pour la modernisation de la flotte, pour nous accompagner, pour accélérer le renouvellement et la modernisation des flottes, l'utilisation des SAF, effectivement, donc le sénateur avait passé un amendement, il faut encore aller au-delà, parce que je rappelle quand même que les SAF, c'est le premier levier de décarbonation de l'aérien, que le coût des SAF, c'est 4 à 5 fois supérieur au prix du kérosène que nous utilisons, et qu'en plus, on demande une filière de production, parce que là, le compte n'y est pas. Je rappelle que le chef de l'État, il y a 2 ans, au Salon du Bourget, avait annoncé 200 millions pour un projet, la Carbaero, pour assister à des usines de production, qui a été divisé par 2, et on sait bien qu'on a un problème de filière d'approvisionnement. Et puis ensuite, ça a été dit, simplification, trop souvent, il y a la volonté aussi de faire de la surtransposition de règles européennes. Donc effectivement, et je pense que cette stratégie nationale, elle ne doit pas concerner que les compagnies aériennes stricto sensu, mais l'ensemble de l'écosystème, les aéroports, la construction aéronautique, mais c'est impératif parce que là, manifestement, on est en train de décrocher. On a parlé de poison lent, mais à un moment, c'est le décrochage, c'est en train de se produire, donc il faut savoir ce que l'on veut ensemble. Est-ce que, sur ça, je retourne encore vers l'ensemble d'entre vous, même si la question est un peu politique, est-ce que justement le climat politique actuel, qui est assez fragmenté, mais aussi où il y a certains, alors peut-être pas des pensées, mais des choses qui ont été intégrées, interdit aujourd'hui toute réflexion à long terme sur le transport aérien?
comme vous dites que la question est politique, je vais essayer d'y répondre. D'abord, on va laisser mes co-intervenants sur le sujet. D'abord, sur le point précédent, et ça relie les deux, une stratégie pour le pavillon français, alors je me garderai bien de la définir ou de proposer des axes, mais c'est à vous de le faire, mais je voudrais poser 2 ou 3 questions. On a un sujet sur le marché intérieur. On a un sujet parce que le déclin est important et ça interroge quand même. Est-ce qu'il faut se dire que, après tout, quand on regarde nos comparables européens, ça fait partie des choses qui sont inévitables? Moi, je suis un libéral, je pense qu'il faut maintenir la concurrence et qu'il faut laisser le choix. Bon. Et je pense qu'on a un sujet sur l'économie du transport intérieur. Et il y a des lignes qui sont difficiles à maintenir, mais quand j'ai fait une mission il y a des années de ça, on était allé à Quimper, on se disait faut maintenir Paris-Quimper, on savait bien que c'était difficile, ça a sauté. Maintenant, c'est Paris-Brest. Bon. Quand vous êtes breton, ce n'est pas mon cas, moi je suis dans le sud et je suis parlementaire francilien aujourd'hui, mais quand même, bon, ok. Quand on voit l'argent que mettent les collectivités pour maintenir le Paris-Aurillac, un Paris-Rodez, sujet qui est passé dans la presse, un Paris-Pau, bon, voilà, etc. La France, c'est quand même tout ça. Et on a un sujet, c'est que les grandes compagnies, et je m'entends très bien avec Ben Smith et je dis aussi qu'il fallait quand même qu'on s'interroge collectivement, parce qu'on a du mal à maintenir ce type de liaisons qui ne sont pas à l'équilibre. Bon, voilà. Et quand c'est des lignes d'aménagement du territoire, ça coûte aussi. Bon, on a quand même un sujet qu'il faut renseigner, qui est ce point-là, jusqu'à quel point on peut réduire le domestique et comment le maintenir. Et avec le sous-sujet que Madame évoquait, qui est la question importante, très importante, des liaisons avec les Outre-mer en particulier. Bon. Ça, c'est un point. Ensuite, comment assurer notre compétitivité par rapport au reste du monde? Puisque nos compagnies qui sont ouvertes, c'est le cas de Pascal notamment, sur des liaisons internationales, si on les affaiblit sur le marché français, il y a déjà un sujet, et si on les taxe, ok, on l'a vu, parce que forcément, les compagnies françaises, elles sont d'abord basées en France. Okay, donc déjà, elles sont affaiblies, elles ont un certain nombre de boulets, plus les questions que vous évoquiez, aussi de charges sociales, etc. Bon. Voilà, donc on avait fait à l'époque les assises du transport aérien, simplement le problème, j'étais l'un des modestes co-rapporteurs de cette affaire-là. On a commencé en se disant il faut assurer la compétitivité, et on a terminé avec, enfin pas moi, la ministre des Transports de l'époque, avec l'idée qu'il fallait réduire. Bon, paradoxal quand même, en quelques mois. Pas nous, mais la conclusion politique qui a été malheureusement tirée à ce moment-là. Voilà, bon. Mais donc je pense qu'il y a ces deux volets, et on a un point central quand même en ligne de mire, en perspective, qui est la décarbonation. Alors la France est leader. Au passage, il y a quand même un énorme paradoxe à se dire que nous allons proposer au monde entier un nouveau standard d'avions décarbonés et affaiblir nos propres compagnies qui essaient de le promouvoir. Et aujourd'hui, effectivement, dans l'aviation d'affaires, un certain nombre de vols, notamment du Bourget, je suis ancien maire du Bourget, partaient avec parfois 30% ou même plus de SAF, et maintenant, quand on les surtaxe, forcément qu'ils en mettent un peu moins. Bon, donc c'est quand même curieux. Donc on affaiblit notre modèle nous-mêmes là-dessus. Et dans il faut financer la décarbonation. La filière des SAF, Pascal en parlait, c'est un vrai sujet là-dessus. Il faut vraiment arriver à la lancer. Mais dans une stratégie globale, il faut qu'on y arrive. Alors après, je reviens sur votre question, excusez-moi, je suis un peu long. On a un problème, c'est l'alliance aujourd'hui entre ceux qui pensent que la décroissance est la solution et les difficultés financières du pays, qui est le deuxième élément de l'étau, où finalement Bercy a toujours le mauvais rôle, hein, j'aime beaucoup Bercy, mais Bercy dit très bien, on va taxer. Il y a ceux qui disent qu'il faut gérer la décroissance et ceux qui disent
on va taxer pour gérer la décroissance et qui pensent que comme ça, ils renflouent les caisses. Voilà, donc il faut sortir de cet élément-là et en se disant que l'écosystème doit être global, qu'on ne peut pas se contenter de dire il faut vendre des avions, il faut les faire voler et il faut montrer l'exemple nous-mêmes. Et si on veut être les promoteurs d'une aviation décarbonée et d'imposer un nouveau standard, en tout cas le proposer dans le monde entier, il faut qu'on le pratique nous-mêmes. Donc voilà, ça suppose un certain nombre d'éléments économiques. Après, il y a aussi des éléments, quand je vois l'agressivité des compagnies, moi j'aime beaucoup toutes les compagnies, hein, ok, je discute avec chacune, enfin, à la bonne distance et en restant à ma place. Mais voilà, quand je vois Volotea, mettons, c'est très bien, mais pourquoi eux arrivent sur des modèles low cost à faire des choses en France et pourquoi nous, on n'y arrive pas? C'est une question. On y reviendra un tout petit peu après. Mais je note quand même que vous avez parlé beaucoup de stratégie globale en parlant d'écosystème avec les constructeurs, les compagnies aériennes. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, surtout pour parler de transport aérien, avoir une stratégie, parler plus globalement avec d'autres secteurs, Thomas Juin, avec le tourisme, avec l'aménagement du territoire, voire un peu plus loin que le seul transport aérien? Affirmatif. Le transport aérien, l'aviation, on l'a dit, hein, contribue au budget de l'État à hauteur de 3 milliards d'euros à peu près. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à votre question, pour nous, ce qu'il faut vraiment maintenant que l'on arrive à faire passer auprès des pouvoirs publics, c'est que le transport aérien déjà génère plus de 23 milliards d'euros de recettes touristiques, soit 37% des revenus du tourisme international en France, 23 milliards. Et à notre avis, et c'est toute notre démarche auprès des pouvoirs publics aujourd'hui, c'est de dire, dans le contexte budgétaire actuel, justement, le transport aérien devrait ou pourrait être utilisé pour accroître justement la contribution des touristes étrangers en France. Je dis ça parce que on place toujours ce nombre de visiteurs en premier en France en disant première destination au monde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne parle jamais du chiffre d'affaires. Or, on est très loin derrière dans le classement, et notamment par rapport à l'Espagne. On parlait tout à l'heure du décrochage du transport aérien, mais en matière de recettes touristiques, l'Espagne est à des dizaines de milliards devant la France en termes de recettes. Donc nous, notre appel aujourd'hui, c'est de dire, de grâce, considérer le transport aérien en France comme un levier de développement économique, touristique, et on pourrait faire gagner à la France des milliards, voire des dizaines de milliards supplémentaires si on avait une stratégie qui soit ambitieuse pour le transport aérien, mais plus globalement pour le tourisme en France. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, en effet, le transport aérien est un vecteur de développement économique en soi par rapport à d'autres secteurs. C'est assez unique quand même qu'un secteur en soi déjà contribue à 3 milliards d'euros, mais en plus améliore la compétitivité des entreprises en France en facilitant les échanges, améliore l'accessibilité des territoires. Et donc, pour ça qu'on en a appelé à une vision du transport aérien, on ne l'a pas eu, mais il faudrait vraiment une vision, finalement, du transport aérien pour que celui-ci contribue à l'économie française de façon plus importante encore. Et donc, voilà, c'est l'appel en tout cas que l'on souhaite faire au niveau des fédérations et notamment pour le développement touristique et le chiffre d'affaires en France. On a beaucoup parlé des raisons exogènes, de cet environnement qui n'est pas favorable au transport aérien, mais je me tourne vers vous, Hugues Marchessault, pour essayer de voir un peu plus aussi, est-ce qu'il n'y a pas des raisons plus internes au transport aérien? On a parlé un petit peu tout à l'heure du poids social. Le poids syndical est également cité. En quoi aujourd'hui c'est vraiment un frein? Est-il un frein? Je ne veux pas répondre à votre place. Est-ce que c'est aujourd'hui un frein pour le transport aérien français, pour le pavillon français? Oui, bah écoutez, déjà, j'espère qu'on ne vous a pas tous déprimés avec ce qu'on est en train de dire, parce que finalement, par rapport à votre question initiale qui était est-ce que le pavillon français est en déclin, on pourrait finalement laisser penser fortement qu'il est en déclin. Effectivement, il a été en difficulté, il continue année après année à perdre quelques points, mais ce n'est pas inéluctable. Je pense que ce n'est pas inéluctable. Il y a des tas de pistes qui ont été avancées par mes camarades aujourd'hui, auxquelles je souscris d'ailleurs totalement, que ce soit sur le plan de la fiscalité, que ce soit sur le plan de la réglementation, que ce soit sur le plan environnemental. Moi, je résume un peu tout ça par je dirais que notre problème de fond, et puis je vais venir au social ensuite, mais ça en fait partie, c'est qu'en France, on aime réglementer, on aime ça. On réglemente à tout va, et malheureusement, à un moment donné, on arrive dans des systèmes qui deviennent de plus en plus complexes,
Muriel l'a dit tout à l'heure, on a des règlements européens, on a des règlements nationaux. Tout ça vient s'additionner et rend finalement le système de plus en plus difficile à maîtriser. Ça, c'est un premier point. Sur la fiscalité, je ne vais pas m'étendre non plus, mais effectivement, enfin, on pourrait parler de certaines spécificités, d'ailleurs on en parlera peut-être tout à l'heure, mais sur la fiscalité, oui, là aussi, on aime taxer, on aime réglementer, mais on aime aussi taxer, et ça, c'est un vrai problème. Donc c'est vers ces travers, ou plutôt sur ces travers que l'on doit travailler. Le sénateur disait tout à l'heure, parlait des low cost et des low cost européennes. Oui, on voit un développement en France de low cost, mais qui ne sont pas des low cost nationales, et qui ne sont d'ailleurs pas des low cost de certains pays limitrophes, qui sont plutôt des low cost, soit espagnols, portugaises, pour ne pas les citer, ou plutôt des pays de l'Est. Donc c'est bien l'illustration que ce problème, il est là. Moi, là où je m'écarterai un petit peu de mes camarades, moi je ne suis pas forcément à la recherche d'une vision en tant que telle, je voudrais plutôt des actes forts, concrets, parce que la vision, elle est, bon, je pense qu'on est tous d'accord de toute manière sur le fait qu'il faut soutenir notre pavillon, qu'il faut aller vers plus de simplicité, plus de flexibilité, mais il faut d'abord qu'on travaille sur certains axes concrets. Pour en venir sur le social, alors là j'ai envie de dire vaste affaire, parce qu'effectivement le social dans les compagnies aériennes, mais plus globalement dans le transport aérien, et ce n'est pas monsieur le sénateur qui me démentira si on parlait des contrôleurs aériens, on est dans une activité avec un social qui est extrêmement prégnant, extrêmement fort. Alors, et déjà dans une activité qui génère beaucoup d'emplois, il faut quand même le dire, hein, je crois qu'on est à peu près à 170 000 emplois sur la partie purement aérienne, mais quand on rajoute tout ce qui vient dans l'écosystème dont on parlait tout à l'heure, on est plutôt à 1 demi-million. Donc effectivement, on est en France, on a des lois sociales qui sont quand même pas simples à mettre en œuvre, pas simples à suivre. En France, on n'a pas la culture du compromis. Elle est compliquée, la culture du compromis en France. On est plutôt sur, on réglemente, on se met d'accord sur un texte et on s'y tient. Donc on a une approche qui est beaucoup moins, si je peux dire, pragmatique que de l'approche qu'on pourrait trouver dans certains pays anglo-saxons. Alors nous, effectivement, on a un poids syndical qui est fort. On l'a dit tout à l'heure, il est fort dans le domaine du trafic aérien. Moi, je suis resté très longtemps perplexe face à une étude qui est un peu lointaine maintenant, mais qui expliquait qu'en France, il y avait à peu près 250 jours de grève des contrôleurs aériens, là où il y en avait moins de 10, je crois, dans certains pays. Bon, évidemment, quand on est face à ça, on comprend pourquoi on fait face à des problèmes qui sont compliqués. On a des grèves aussi dans les compagnies aériennes, on ne peut pas dire le contraire. Je crois que tous ici, on en a vécu, parce que le social, il est difficile, et parce qu'en France, il y a une pratique qui est malheureusement désastreuse, qui est, je commence par poser un préavis de grève, ou je commence par vouloir faire grève, et ensuite, je négocie. Bon, dans d'autres pays, ça ne se pratique pas comme ça, et je pense que c'est plus facile. Et je terminerai en disant que malheureusement, le social nous prend beaucoup de temps, et que ce temps qu'on consacre au social, on a un peu moins de temps pour le consacrer ailleurs, à l'amélioration de nos opérations, à l'amélioration du service aux clients, et pourquoi pas à la définition d'une vision. Peut-être très très rapidement pour terminer sur ce sujet, on va essayer peut-être de réduire un tout petit peu les réponses parce que le temps court. Est-ce que vous avez parlé de compromis? On a vu pendant la période de la crise sanitaire des compromis ont pu être trouvés, où il y a pu avoir des accords de performance collective, des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une petite occasion ratée d'avoir remis les choses à plat justement sur ce plan social? Oui, alors vous avez raison de le souligner pendant la crise de la Covid-19, qui était une crise d'une ampleur absolument inimaginable. Hein. Je pense que personne n'aurait pensé à un moment donné qu'on allait quasiment arrêter 90% du transport aérien si on met le cargo à part. Effectivement, ça a été l'occasion de revoir un certain nombre d'accords. Mais comme tout le monde pensait que la crise serait temporaire, et heureusement qu'elle est restée temporaire, ces accords, pour la plupart du temps, ont été temporaires. Vous parliez des accords de performance collective. Moi, je l'ai vécu chez Air Caraïbes, je le vis aujourd'hui chez Air Austral. Oui, nous avons des accords de performance collective, mais ces accords sont à durée déterminée. Et négocier un accord est déjà difficile. Le suivre est autre chose. Et terminer l'accord, en d'autres termes, trouver les bonnes conditions de sortie des accords, je peux vous dire que c'est encore plus compliqué que le reste. Muriel Assouline, on a parlé tout à l'heure de low cost. On dit qu'on parle de low cost étrangères qui profitent justement de ce trafic français.
on voit aussi tout le carcan qu'il y a autour du développement de l'aérien en France, mais est-ce qu'on pourrait aujourd'hui rêver d'une low-cost française? Alors vous l'avez fait avec French Bee sur le long courrier, mais est-ce qu'on pourrait rêver d'une low-cost française? On l'a fait et elle vit. Ça fait 9 ans que French Bee a été créé, qu'on a créé avec le groupe Dubreuil, avec Air Caraïbes. Oui, c'est possible. Oui, et je pense que, comme il a été dit, il faut qu'on soit positif et qu'on soit un petit peu volontaire. Bien sûr que c'est possible. Ça demande d'abord, sur French Bee, on est parti, ce qu'on appelle à dire, d'une page blanche. Il faut pas, on ne transformera pas une compagnie française en une low cost. Ça, c'est impossible. Donc, une page blanche, un projet clair, une stratégie, un modèle bien défini, une direction aussi pour que justement le social aussi tienne. Hein. Il faut pouvoir raconter une vision claire, une histoire aux équipes, et ils vont suivre aussi en France. Donc le poids du social est fort, mais une low-cost française, French Bee est là, c'est un modèle low-cost, fonctionne aujourd'hui. Sur la partie, alors il y a vraiment 2 modèles, hein, le low-cost court, moyen courrier et long courrier. Oui, il a été cité Volotea, je le déplore, que cette place, hélas, nos compagnies régionales se battent au quotidien sur l'intra. On connaît bien les compagnies comme Chalère, comme Amelia, qui se battent pour désenclaver les régions. Oui, il faudrait un modèle moyen courrier français à côté de la low cost d'Air France, mais ça demande un modèle strict low cost qui fonctionne avec les fondamentaux qui ont déjà été éprouvés. Les compagnies qu'on cite étrangères européennes, elles maillent l'Europe. Donc on ne peut pas faire une compagnie française low cost moyen courrier uniquement basée en France. Donc elle est française et elle doit rayonner sur l'Europe, et ça demande un modèle extrêmement rigoureux. Alors que l'on voit aujourd'hui plutôt Transavia être en défense des créneaux d'Orly qu'en expansion sur des bases de l'Europe. Mais de fait, parce que Décisionnelle, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un problème de stratégie justement dans ces compagnies aériennes françaises? On le voit là, vous êtes les 3 principales compagnies françaises hors groupe Air France, et vous êtes toutes basées sur un modèle qui repose énormément sur la desserte de l'outre-mer. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu enfermé dans cette stratégie? Merci Thomas. C'est pas très surprenant qu'on soit sur ces lignes, hein, parce qu'elles ont quand même des caractéristiques très attractives. Ce sont des lignes robustes en période de crise. Ce sont des lignes extrêmement résilientes. Donc en général, on constate que ce sont celles qui redémarrent le plus rapidement après une période de crise. Ce sont des lignes avec un volume de trafic très important. Il faut quand même mentionner que ce sont des lignes dites millionnaires, hein, c'est-à-dire que Saint-Denis-La Réunion, c'est 1 500 000 passagers par an, Pointe-à-Pitre, c'est 1,4 million, Fort-de-France, 1,3 million. Ça s'adresse à des multisegments, à plusieurs segments de clientèle, une composante affinitaire qui est très forte, et donc il faut maintenir le lien entre l'Hexagone et l'outre-mer. Et là, il n'y a pas de mode de substitution. Il n'y a pas d'autre mode de transport. Donc je dirais que le transport aérien, il est absolument vital. Hein. Donc il y a une composante VFR qui est très forte. Et donc ça n'est pas très surprenant, mais c'est vrai que c'est quand même frappant de constater que la quasi-totalité des compagnies françaises sont sur les outre-mer, ou la Corse, hein, voilà, pour Air Corsica. Maintenant, je crois que ça n'est pas pénalisant, hein. Ça n'empêche pas les compagnies de se développer sur d'autres axes. Il y en a qui ont choisi de se développer sur l'Amérique du Nord. Corsair, c'est sur l'Afrique. Donc, je ne crois pas que ça soit un obstacle. Hugues Marchessault, là-dessus, Pascal Leuisaguerre vient de rappeler la force de ces lignes millionnaires, ce poids quand même. Mais est-ce qu'un des soucis là-dessus, est-ce que ce n'est pas la difficulté de ramener des passagers, de sortir, on va dire, d'un trafic franco-français, métropole, outre-mer, d'avoir du mal à ramener des passagers européens, que ce soit vers les Antilles ou que ce soit pour vous vers la Réunion, malgré tous les atouts qu'ont ces destinations?
Oui, alors, je vais faire un petit commentaire quand même. Air Austral est dans une situation un peu particulière. C'est une compagnie régionale qui a commencé par une activité régionale et qui ensuite donc, y a ajouté une activité long courrier vers la France hexagonale et ensuite vers l'international sur des destinations comme l'Afrique du Sud, la Thaïlande, etc. Donc notre position est un petit peu différente. Moi, je pense que notre problématique au niveau des Outre-mer, enfin, il y a beaucoup de problématiques, mais une des problématiques principales, c'est effectivement la connectivité. La connectivité est extrêmement importante parce que le rapport à l'outre-mer, je ne vais pas redire ce qu'a dit Pascal sur les fréquentations des lignes, mais le rapport à l'outre-mer, le rapport de l'outre-mer plutôt à l'aérien, il est vraiment très particulier. On est la plupart du temps dans des îles qui sont éloignées avec un sentiment d'isolement. Il est important qu'on ait une connectivité, alors évidemment avec l'Hexagone, mais pas simplement, aussi avec les territoires qui sont tout autour de nos lieux d'opération. Bon, aujourd'hui, la difficulté que l'on a, nous, petites compagnies, et quand on regarde par exemple le modèle Air France, c'est que c'est compliqué pour nous d'offrir une connectivité sur l'Europe. En tout cas, dans les mêmes conditions que peut le faire la compagnie nationale. On arrive à le faire au niveau régional, c'est plus compliqué de le faire au niveau national. On est obligé de négocier des accords qui ne sont pas forcément toujours à notre avantage. Et là, très clairement, on a un biais de concurrence. Bon, on sait qu'on doit faire avec, malheureusement, mais c'est compliqué pour nous. On voit aussi la difficulté peut-être pour les compagnies aériennes d'attirer aussi des capitaux privés. On le voit avec vos capitaux, vous êtes avec un actionnariat plutôt familial, vous avez des actionnariats aussi régionaux ou publics. Le groupe Air France lui-même a une part de 28% de l'État dans son capital. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une difficulté? Est-ce que ce n'est pas un frein aujourd'hui, cette difficulté à attirer justement ces capitaux privés? Qu'est-ce qui manque pour pouvoir séduire les investisseurs, les fonds de pension, de venir investir dans vos compagnies? Alors d'abord, c'est possible d'être 100% privé, puisque Air Caraïbes et French Bee sont un actionnariat totalement familial privé, français vendéen. Donc c'est possible, il faut y croire. Bon, alors évidemment, c'est un secteur d'activité qui a des marges faibles. C'est un secteur d'activité qui, en plus en France, on l'a dit, taxé, réglementé. Donc on n'est pas dans le secteur le plus simple, on n'est pas des start-up de l'IA, donc les investisseurs probablement. Mais on attire, ça a déjà été dit, la France est le premier pays de touristes. Donc avec un projet bien structuré, un modèle clair, avec simple, évidemment extrêmement digitalisé, moi je crois foncièrement, avec un bon modèle et bons avions, que des investisseurs privés peuvent investir dans le transport aérien français. Est-ce que le problème derrière tout ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème de taille critique, j'adresse la question à l'ensemble d'entre vous, un problème de taille critique d'un deuxième acteur puissant aux côtés du groupe Air France? Écoutez, ça c'est un peu un serpent de mer quand même, hein. Le deuxième acteur, taille critique, on en parle depuis, je ne sais pas si mon micro marche, oui. On en parle depuis des années et des années. Il y a eu des tentatives par le passé, il y a eu des tentatives de rapprochement. C'est pas impossible, impossible n'est pas français. Mais aujourd'hui, c'est un peu je dirais, la réflexion qu'on nous resserre régulièrement. Je crois qu'il faut être aussi pragmatique et lucide. Il faut regarder un peu la situation des différentes compagnies. On est des petites compagnies, certes, mais on est des compagnies qui avons une forte culture, qui avons une histoire, un passé, qui avons d'une compagnie à l'autre des réglementations internes, si on peut dire, qui sont différentes. On n'a pas forcément les mêmes types de flottes, on n'a pas forcément les mêmes procédures d'exploitation. Donc tout ça, c'est très compliqué. Ça nécessiterait énormément de temps, énormément d'énergie, et puis, il faut le dire, énormément de moyens pour pouvoir faire un deuxième acteur aux côtés d'Air France. Je sais que l'image que l'on projette souvent, c'est de dire, regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne, vous avez British Airways d'un côté, vous avez Virgin Atlantic de l'autre, oui, mais la situation de départ n'était pas la même non plus. Est-ce que ça tient aussi peut-être à un certain centralisme français, Thomas Juin, ce côté où tout le transport est concentré sur Paris, où on manque peut-être d'un deuxième aéroport derrière? Vous citiez le Royaume-Uni, on voit qu'il y a Manchester, il y a Milan et Rome en Italie, il y a pareil en Allemagne, où là on a tout qui est centralisé vers Paris, et
À l'inverse, on a beaucoup de petits aéroports qui se battent pour attirer les locaux à coup d'incitation. Est-ce que ça ne tient pas aussi à cette structure-là? Déjà, nos aéroports, c'est le reflet en France d'un aménagement du territoire. Alors, vous parlez d'un pays centralisé. Oui, nous sommes un pays centralisé comme ne le sont pas un certain nombre de pays en Europe. Donc, la cartographie aéroportuaire est le reflet finalement des villes et du territoire. Il faut se réjouir déjà d'avoir un hub mondial en France. Je veux dire, tous les pays n'ont pas un hub aussi puissant qui permet justement de rayonner et à Paris et à la France d'en bénéficier. Non, moi je dirais que le fait qu'on dispose d'un hub mondial n'est pas du tout un frein au développement des aéroports régionaux. D'ailleurs, on le constate par les chiffres. Moi, je suis à l'UF maintenant depuis de nombreuses années, et chaque année, on regarde le bilan. C'est toujours une répartition, grosso modo, 51% Paris, 49% région. Donc, la progression, elle est gagnante-gagnante, et on s'aperçoit, au contraire, qu'il y a même une accélération de certains aéroports régionaux grâce à l'arrivée de flottes moyens courriers, enfin plutôt longue distance, moyens porteurs. Donc, au contraire, il y a des perspectives très intéressantes. Et je dirais, par rapport à votre question, que l'aérien participe à réduire le déséquilibre entre Paris et les régions. On a un réseau ferré en France qui est très performant sur les radiales, avec des lignes grande vitesse. Toute la plus-value de l'aérien, c'est justement de pouvoir apporter un complément au train sur les transversales longue distance, là où le train n'apporte pas un service aussi performant. Et donc, tout l'intérêt de l'aérien, c'est justement demain d'améliorer la connectivité des territoires. Et tout à l'heure, lorsque, en effet, le sénateur évoquait cela, je pense qu'on ne mesure pas toujours à Paris l'impérieuse nécessité de développer les liaisons régionales. Et aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une perte du trafic domestique. Je prends l'exemple de La Rochelle, que je connais bien. Un La Rochelle-Marseille a été ouvert il y a 2 ans. C'est devenu la première ligne de l'aéroport, tout simplement parce qu'il faut 8 heures pour relier La Rochelle à Marseille en train. Donc, en mettant en effet une fiscalité, une TSBA x2 sur les vols domestiques, on est en train de détruire la connectivité régionale. Et donc, je dirais qu'au contraire, l'aérien est là pour équilibrer le réseau et être très complémentaire avec le train qui est très centralisé. Une dernière question pour conclure cette table. Je la pose à Pascal Xaguer, mais vous êtes bien sûr tous invités à y répondre. On a vu donc 50% du trafic en 2007, 38% aujourd'hui. Une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on peut encore espérer que le pavillon français ne représente pas plus qu'un quart du trafic en France d'ici 10 ans? Est-ce qu'il y a encore des motifs d'espoir? Alors d'abord, il est souhaitable, il faut le marteler, que le transport aérien français ait la meilleure vitalité, parce que c'est un élément de souveraineté, pourvoyeur d'emploi, attractivité touristique de la France, innovation, lien social. Et quand vous faites des enquêtes, vous voyez que les Français considèrent que l'aérien, c'est un mode utile et nécessaire. Puis je voudrais terminer sur une note optimiste. C'est que d'abord, les compagnies qui sont là, si elles sont là encore, c'est qu'elles ont fait preuve de réactivité, d'agilité, de capacité d'adaptation. Elles investissent dans leur outil industriel, elles investissent dans le produit, elles améliorent leur qualité de service aux clients. Et puis avec Thomas Juin, nous avons tenu une conférence de presse cette semaine qui est extrêmement encourageante et qui montre que nous avons fait une enquête et un sondage qui montre que le transport aérien est devenu un mode qui s'est banalisé, qui s'est démocratisé et qui est populaire. Moi, je vais vous donner quelques chiffres. La première clientèle à bord de nos avions, ce sont les jeunes de moins de 35 ans qui représentent 46% de nos passagers, alors qu'ils ne représentent que 24% dans la population. On parle de démocratisation. La première catégorie socio-professionnelle à bord de nos avions, ce sont les employés, d'accord, qui sont pour 43% de nos voyageurs actifs, soit 19 points au-dessus de ce qu'ils représentent. Si on prend les foyers les plus modestes, ils représentent plus de un foyer modeste sur 2 prend l'avion. Et on parlait d'aménagement du territoire. 60% de ceux qui habitent dans des communes rurales, c'est-à-dire moins de 2000 habitants, prennent l'avion. Donc je dirais, quel secteur économique ne rêverait pas d'avoir une base de clientèle qui s'élargit, qui se démocratise et qui se rajeunit. Mais en effet, pour accompagner, il faut le répéter encore, pour accompagner tous nos efforts, on a besoin quand même d'un soutien de l'État.
dernier mot, Hugues Marchessault. Oui, je voudrais compléter, enfin, je souscris complètement à ce qu'a dit Pascal, bien évidemment, mais je voudrais rajouter qu'à ce que je sache, on n'a pas trouvé encore d'autres moyens que l'aérien pour connecter les territoires ultramarins. Et je pense que ni Pascal ni Muriel ne me démentiront sur ce point-là. Le temps des messageries maritimes, il est un peu derrière nous. Donc l'aérien, il reste absolument essentiel à l'économie, aux liens. Et je crois que la fierté de nos métiers dans l'aérien, je crois que c'était SAINT-EXUPÉRY qui le disait, c'est la salle dans laquelle on est, c'est d'avoir un métier qui unit les hommes. C'est le métier de l'aérien. Il me reste à vous remercier, vous et le public qui est venu ici nombreux au Paris Forum. Merci à vous tous et bonne journée. Ça lance. Ok. Ok, très bien. Merci à ceux qui sont restés. Entre politique et la pause déjeuner, une capsule parfaite pour un peu de futur. Est-ce que j'ai le retour slide ? Et j'ai moi non plus pas de retour slide, ni salle. C'est parfait. On ne sait pas de quoi on va parler encore. Ah, c'est bon, merci. Aujourd'hui, donc, sur cette présentation, on va parler de reinforcement learning et d'agentification, notamment déployée sur l'aérien et plus largement sur le fret. L'entreprise pour laquelle je travaille a commencé en 2014 avec DeepMind sur des travaux fondamentaux de recherche en optimisation algorithmique, dont on prend la paternité sur le jeu de Go. Le jeu de Go était l'équivalent du jeu de dames européen, mais pour les Asiatiques, et donc beaucoup plus compliqué, avec des combinaisons dont les ordinateurs et le machine learning habituel ne pouvaient pas battre.
En revanche, avec les travaux qui ont été faits par David Silver, on a eu les premiers algorithmes qui ont permis de battre le meilleur joueur au monde de Go. Le jeu de Go est l'exemple parfait où les combinaisons possibles sont si complexes que seul un humain et son expérience et son intuition peut battre une machine. Là, on a eu le premier cas de machine qui battait l'humain sur des cas aussi complexes. Et donc, c'est à partir de ça que notre entreprise a commencé ses travaux de recherche en 2014 et a évolué au fur et à mesure sur tout un plan de l'industrie, que ce soit en bio-AI ou sur le fret. On a connu, donc c'est tout petit, mais plusieurs grandes phases. Donc la simulation, l'ère de la simulation, donc avec tous ces premiers algorithmes, l'ère de la data avec ChatGPT et la hype de l'IA autour de ChatGPT où on est sur quand même une utilisation massive de la donnée. Et enfin, le retour de reinforcement learning dont je parle aujourd'hui, qui est de la prise de décision. Non de la prédiction, mais de la prise de décision. Ce qui est très important ici. Qu'est-ce que c'est que la prise de décision qu'est-ce que le DRL, donc le Deep Reinforcement Learning et la prise de décision? On a avant tout un environnement. Donc on va recréer l'environnement global, que ce soit un aéroport, un process, une usine, un entrepôt, peu importe. On est sur la recréation complète d'un état avec toutes les lois physiques, tous les process, tous les comportements, etc. Donc on peut aller très loin avec de l'IoT. Donc on peut imaginer un aéroport. Donc on l'a fait avec l'aéroport de Francfort, un digital twin complet de l'aéroport de Francfort, qui est un des plus gros hubs. Et donc on va voir après les cas d'usage qu'on peut déployer là-bas. Et ensuite on a un agent. Donc cet agent, il va venir observer. Donc comme le jeu de Go, il va observer les possibilités. Donc il peut y en avoir 10 puissance 8, 9, 10, 11, des milliards de combinaisons possibles. Et il va killer branche après branche et voir quelle est la meilleure stratégie à opérer. Et donc la meilleure optimisation possible et imaginable dans un environnement extrêmement complexe. Là où le machine learning va taper un mur de compute, là où un humain ne va pas pouvoir appréhender tous les éléments possibles. Et donc on va avoir là pour la première fois une technologie qui permet ces prises de décision. Nous, les travaux, ça doit faire à peu près 10 ans qu'on est en recherche fondamentale là-dessus. On a 450 chercheurs à un stadip et on est sur les toutes premières commercialisation de masse de nos agents. Donc des grandes entreprises ont déjà passé le cap du digital twin, donc on va le voir ici avec nos grands cas, les différents cas qu'on peut voir. Donc ça, j'ai gardé que quelques cas, on en a des dizaines et des dizaines, mais on a la gestion de satellites, la gestion aéroportuaire. Donc vous voyez une tour de contrôle, ça je vais éviter d'en parler parce que je pense que ça pourrait être un peu compliqué. La gestion d'entrepôt, DeepAg, donc là c'est un vrai produit dont l'environnement est devenu un produit SaaS, donc on peut consommer de l'argent. Même moi, si je veux déménager mon appartement, je peux venir consommer un run pour optimiser le chargement d'un camion en donnant une liste d'items. Cette liste d'items, ça peut être un CSV comme une caméra industrielle qui vient faire la reconnaissance des formes de nos produits. Et la gestion ferroviaire, donc là, on pourra parler du cas de la Deutsche Bahn, où on a recréé l'entièreté du système ferroviaire allemand et de tous ses trains en digital twin très exact. Donc le tout premier cas, donc là on parlait du jeu de Go. Le jeu de Go, on l'imagine en 2D, donc c'est un plateau avec des combinaisons extrêmement exponentielles. Donc on parle de 10 puissance 8. Avec le ML, on tape du compute. Ici, on est sur donc le loading. On va être sur un jeu de Go en 4D, donc encore plus complexe, avec encore plus de règles. Quelle est ma crushing limit? Comment je peux empiler mes cartons? Ou est-ce que j'ai des cylindres? Est-ce que j'ai des moteurs? Est-ce que je ship des dangerous goods? Est-ce que je peux faire un premier halt dans cet aéroport et décharger mes ULD en premier, en second? Tout un tas de règles métiers, de contraintes, etc. peuvent être mises dans notre environnement d'apprentissage. Et aujourd'hui, ce type de produits ne sont plus destinés qu'aux grandes entreprises. On peut, comme je l'ai dit, moi en tant que particulier, venir sur la web app et dire, voilà, ça c'est mes contraintes, j'ai telle liste d'items, j'ai tant d'espace dans mon camion, optimise-moi mon chargement. Parce que je veux faire qu'un seul chargement ou je veux faire 2 chargements. Ça, c'est une application, disons, à l'asset unique. Donc on remplit un camion, on remplit un bateau, on remplit des conteneurs, on remplit des ULD, on équilibre l'avion aussi, on équilibre les bateaux, on va très très loin dans la physique. On a les centres de gravité, etc. Donc là, on parle d'un asset unique. On va retrouver derrière, on monte d'un grade la gestion de multi-assets. Donc là, on parle de trains. Les agents sont déployés à l'intérieur des trains et non en centrale. Donc on a toutes les contraintes qu'on peut voir sur le côté. Je ne sais pas si c'est réellement bien visible. On va avoir la navigation avec des arrêts multiples de trains, la ponctualité, la physique réelle, la limitation de vitesse, parce qu'un train, selon son poids, sa masse va mettre plus ou moins de temps à s'arrêter.
les stations, donc les attributions dynamiques des quais sous contrainte, les changements de direction, les incidents, etc. Donc en temps réel, on peut guider chaque train et assurer une très forte baisse des retards des trains allemands grâce à ce site IMS Digital Twin qu'on a entièrement mis en visualisation. Donc la visualisation, ça peut être soit du code Python comme dans Matrix avec des lignes vertes, soit comme dans un jeu vidéo où on peut aller très loin dans la virtualisation. On le fait notamment en recherche en bio-AI sur l'ADN, l'ARN, où on va venir modéliser les chaînes. Ça, c'était donc on a fait la gestion d'un asset, un camion, un bateau, un avion, la gestion de flotte. Donc là, si vous plissez très fort les yeux, vous pouvez voir aussi un aéroport. Hein, ça peut être des plans de vol. On peut être une tour de contrôle automatisée avec la prise en direct de décision d'atterrissage ou non, d'attribution de quai, etc. Là, on va passer à un environnement un peu plus complexe qui pourrait être un aéroport, si ça veut bien passer le slide. Un aéroport. Donc là, c'est le cas de l'aéroport de Francfort avec qui on a fait un partenariat pour créer un digital twin de l'aéroport de Francfort, un très grand hub. En tant que passager, est-ce que j'y passe beaucoup de temps? Pas vraiment. Donc il y a des choses qu'on peut faire dans ce genre de situation. Et ça, c'est la représentation d'un aéroport. On a un véritable digital twin. Et chaque poste, chaque numéro, peut être le déploiement d'un agent local. Donc ça peut être, c'est écrit très petit, le point 1, tout à gauche, le chargement et déchargement des avions. En 2, l'attribution des postes, des quais, etc. pour limiter et fluidifier le parcours client. L'attribution des portes d'embarquement, pareil, on fluidifie. Très important, les revenus non aéronautiques. Donc, si j'ai un avion, par exemple, qui va avoir 3 heures de retard avec une halte qui va prendre beaucoup plus de temps, est-ce que je le fais atterrir sur un quai où il n'y a pas de duty free et donc pas de consommation, ou est-ce que je viens le mettre sur un quai qui permet d'avoir une forte possibilité de consommation de mes clients qui vont être arrêtés pendant 3, 4, 5 heures. Ça peut être des cas très, très... c'est de l'exploratoire. La manière dont fonctionne le Deep Reinforcement Learning, c'est de l'exploratoire aussi de la stratégie. Donc, comme je disais, on kill des branches pour trouver la meilleure option, sachant qu'on va lui donner des objectifs. Donc si l'objectif, c'est de maximiser les revenus non aéronautiques, mon attribution des quais est impactée en fonction de cet objectif-là. Et donc je peux piloter aussi ces objectifs, très important. Et les gestions des équipes aéroportuaires, donc là c'est vraiment du scheduling pur, c'est gestion du job scheduling des agents, donc en dynamique, selon tous les événements qui se passent dans une journée dans un aéroport. Admettons, il y a un très gros incident sur l'aéroport, je vais réallouer mes équipes sécurité, mes équipes, etc., etc. Et ça ne passe pas. Donc, je vais parler un tout petit peu de notre entreprise. Fondée en 2014 en Tunisie, elle a été ensuite transférée à Londres. Nous avons plus de 450 chercheurs en machine learning, reinforcement learning, donc des purs chercheurs. Pour vous donner un ordre d'idée, donc là on est sur vraiment un nouveau business, donc c'est l'agentification, on ne vend pas de software, on vend des agents ou des environnements d'apprentissage. C'est très différent. On a par exemple 2 vendeurs, dont moi, pour 450 chercheurs. Et en support, il y a très peu de personnes, il y a 10 personnes. Donc c'est aussi un nouveau type d'entreprise. On va venir chercher des sujets qui n'ont pas été pour le moment solutionnés par de l'AI traditionnel. On va prendre l'énergie, le grid management. Si en Espagne, ils avaient fait comme en Allemagne, pris nos solutions de grid management, il n'y aurait pas eu ce sautage des plombs là-bas, parce qu'on est capable, comme sur la gestion de flux de personnes dans un aéroport, de gérer les flux d'électricité selon les incidents qui se passent sur le réseau, en temps direct, donc la prise de décision directe. On a une grosse partie chez nous qui va être sur l'ARN, l'ADN. Donc on est passé par les phases du Covid qui nous ont permis de décoller fortement en termes de croissance. Et ensuite, tout ce qui va être l'application industrielle, ça va très loin. De la découpe de pièces métalliques, la gestion de flux de personnes, etc., etc. On publie énormément et on est partenaire d'NVIDIA, DeepMind et Intel, ainsi que prochainement d'une autre grosse société. On est à travers tout le monde. Maintenant, même en Australie, on a ouvert il y a 3 jours un bureau en Australie, donc on couvre à peu près toutes les zones. Quand on fait un projet avec nous, il n'y a pas de PMO, il n'y a pas de consultant, il n'y a absolument rien, il y a des chercheurs. Donc, un projet comme la Deutsche Bahn, ça peut représenter moins d'une dizaine de chercheurs pour recréer un environnement d'apprentissage directement exploitable derrière. Et dernière bonne nouvelle, on n'en a pas du tout entendu parler au JT, etc. Mais notre infrastructure est l'une des plus puissantes, et la plus puissante d'Europe. On a plus de 220 H100 d'NVIDIA, donc une puissance de compute de GPU monstrueuse. On est dans le top 100 mondial et elle est à Saint-Ouen sous la piscine. Donc c'est ce qui nous permet de chauffer la piscine de Saint-Ouen et nous de refroidir nos serveurs. Donc l'infrastructure est française, les chercheurs sont européens.
et on est les tout premiers au monde à pouvoir donner l'accès aux grandes entreprises et à des environnements d'apprentissage, alors recréer des digital twins réels, et aux petites entreprises d'avoir accès à nos agents via de la consommation SaaS. Si vous avez des questions, notre stand est juste là-bas. On édite aussi une revue sur la supply et les agents décisionnels. Donc elle est très, très intéressante. Il y a notamment le CEO d'IKEA qui déploie ce que je viens de faire pendant 15 minutes sur de nombreuses pages. Et donc on est sur vraiment une nouvelle ère. On a connu le software, là on va connaître les agentifications. Et c'est un sujet qui pourrait être passionnant et qui mériterait plus de 15 minutes, mais on est à la toute fin. J'ai dépassé de 20 secondes. Merci beaucoup. Good morning, everyone. Thank you very much for attending our panel discussion this morning. Will there ever be a truly ultra-efficient aircraft? I'm Thierry Dubois, I'm the moderator. I'm a journalist with Aviation Week, and more precisely, I'm the European technology editor with Aviation Week. With me today, I have just to my left, Sébastien Dubois. Same name, different family, as far as I know. We are not relatives. Sébastien, you are the head of unit program development and communications with Clean Aviation. Next to Sébastien is Daniel Cuchet. You work with ATR, the regional turboprop manufacturer, and you are the technical director. Next to you, Michael Winter. You work with RTX, in case you don't know RTX, the very large group, including Pratt & Whitney, Collins, and more. You'll tell us about it. Raytheon. And Raytheon, thank you. They are, of course. And you are the chief scientist. And last but not least, we have Stéphane Viala. You work with, actually, you'll tell us what you do. You work with Ascendance. And in short, you are developing hybrid electric four-seater and powertrains, and hybrid electric powertrains. You'll give us more details. So Stéphane Viala, you are with Ascendance, and you are the Director of Engineering and Programs. Thank you all for attending. I appreciate.
Before we set the scene on the topic of what ultra-efficient means, I would like all of you, please, to introduce yourself and introduce what you do, especially introduce your company or organization. So, for instance, would you like to do first? What's clean aviation? And you have about 30-35 seconds, roughly speaking. So it's a pitch for investors. Clean Aviation is a public-private partnership. This is a body which is co-financed by the industry and by the European Commission. This is the tool which is at European level in order to implement the public policy in order to transition towards carbon neutrality for aviation. In short, we are managing 1.7 billion euros of funding, complemented by 2.4 billion euros from the industry, in order to develop the next generation of aircraft and all the disruptive technologies towards carbon neutrality. Thank you, Sébastien. Daniel. So ATR is the regional aircraft manufacturer, worldwide leader on this, on the turboprop especially market. So we are a company which is a subsidiary of Airbus and Leonardo at 50%. Founded 40 years ago, we have delivered almost 1,700 aircraft. And we are the worldwide leader in this market, which is a regional. So I will tell you more just after. Thank you. Michael. So I'm with RTX, which is Collins Aerospace, Pratt & Whitney, and Raytheon. Collins Aerospace, we provide subsystems throughout the aircraft, and we manage about 2/3 of the world's air traffic. Pratt & Whitney, we provide propulsion systems from the very smallest turboprops through business jets, helicopters, all the way up through single-aisle aircraft, as well as military platforms, both large and small. And Raytheon, I'm sure we're all very familiar with Raytheon, radars, radios, and missile systems that are ubiquitous for defending our freedom. At RTX, we have last year 80 billion in sales, 185,000 employees, 57,000 engineers, almost 1 in 3, and 60,000 patents. So really proud of our position. As the chief scientist, I lead and ensure the technical integrity of our technology portfolio, to accelerate that portfolio, and to represent it externally. Thank you, Michael. That were very impressive numbers. I think you are also impressive numbers. You are representing the youngest organization here on the stage. And could please let us know what's the latest progress you've done technically? I think that's most interesting. So what are you doing, and what's the latest technically, progress? So good morning, everyone. So Ascendance is a company that has been created in 2018 by 4 guys that were the first one developing a full electrical aircraft that crossed the channel in Airbus. It was the IFAN. And then they come up to the conclusion that full electrical is limited in terms of range, in terms of capability, and that the hybrid solution is one of the solutions that could work. And then afterwards, the company has grown progressively. I joined the company 2.5 years ago. Now we're around 100 people. So we developed the technology, which is a unique, I would say, hybrid pack, where you have we develop the battery, the distribution, and the management of the energy, which is key for this kind of technology, and we'll come back on this afterwards. And then we experience this technology on an aircraft because it is opening up a new configuration on a VTOL, vertical takeoff and landing. So it's not an urban mobility, it's commuter, because as we are hybrid, we can go up to 400 kilometers for 4 to 6 packs, which is, I would say, the key point, selling point on our side. And you see that now a lot of full electrical are following up this trend, switching from full electrical to hybrid, because you realize that full electrical is too limited in terms of range and payload. And we'll come back on hybrid, I believe, later on. Absolutely. Thank you all. Let's set the scene. So as you can see in the title of this panel discussion, there are more than one keyword, but maybe the keyword is ultra-efficient. So we are talking about aircraft that are still relying on fuel, but burning much less fuel, hopefully. And they may contribute to aviation's goal of net zero emissions in 2050. That is getting net CO2 emissions down to 0 by that time frame.
Among the other contributors, which we want to mention, are sustainable aviation fuels, contributors to this goal. So SAF, sustainable aviation fuels, hydrogen, all-electric aircraft, and air traffic management. For instance, the aviation industry usually refers to sustainable aviation fuels as contributing an expected 43% of the goal by 2050. So that was just to give the context, but now we are focusing on ultra-efficient aircraft. So how could ultra-efficient aircraft, how the improvement in efficiency could contribute to the net zero goal? Who would like to go first? Sébastien, maybe? I think what is important to remind is the departing point, because we are used to saying SAF, sustainable aviation fuel, is the solution for the future. But in terms of, we need a mix of solutions, because when you look at the big picture, Horizon 2050, and you look at the commitments of the overall industry, and also the commitment of Europe to become the first carbon neutral continent by 2050, we have we have several solutions. One is to provide solutions on the technical side in order to improve the efficiency of the aircraft, to support, in fact, the renewal of the fleet, in order to accelerate the replacement of existing aircraft and to accompany the growth with more efficient aircraft. And more or less, depending on the scenario, this will contribute in the ballpark of 25 to 35% of the emission reduction part. The second one is optimizing the traffic and optimizing the operations. We are used to saying that we need to reduce the CO2 emissions, but we need to reduce the greenhouse gases emissions, because here we are talking about the global warming effects. And when talking about global warming effects, you have also non-CO2 aspects. And so it relates as well to the contrails and all other species, such as water, which are emitted in the atmosphere, the NOx, and so on and so forth. So improving operations is a must. And this is the second lever. We estimate about 6 to 12% the improvement expected from this side. The third one is the sustainable aviation fuel, with one caveat. Sustainable aviation fuel at that time is more or less 10 times the price of the kerosene. It will decrease, but it means, first of all, if we want to remain competitive for the overall industry, we need efficient aircraft which consume less SAF and which provide as well value to the airlines in order, first of all, to fight against the increase of the increase of price of the SAF, and secondly, as well, to fight against potentially the non-availability of all the SAF we need. And then you have all the carbon-based measures which are associated to that. We, Clean Aviation, what we are doing, we are supporting this journey for what concerns the maturation and development of the technologies, with three objectives. The first one is to make sure that we have a portfolio of solutions that will provide a reduction of no less than 30% of greenhouse gases emission reduction by the horizon 2035. The second is to make sure that we have all the necessary portfolio of technologies to support the launch of new products for any members participating in Clean Aviation to be in capacity to inject into their new products that solutions. And the third one is to work as well on the competitiveness aspects and to make sure that all that new aircraft and with technologies entering into the market will have the potential to replace significantly the existing aircraft and to accompany the ramp up and the necessary production rate in order to deliver that new elements. And then we work on portfolio of technologies addressing primarily the short medium range aircraft and secondly the regional segment. And on that two segments, we are investigating a portfolio of technologies across the propulsion, the wing, the fuselage, the weight reduction, combining a mix of energy, which is either sustainable aviation fuel, electricity with hybrid electric, or hydrogen. So in a nutshell, our goal is to further mature technologies supporting 4 aircraft concepts, one in the field of short medium range powered by SAF, the second is hybrid electric powered for the regional market, and third one is the use of hydrogen for either short medium range aircraft or a regional segment, 100 packs, 1,000 nautical miles. Thank you, Sébastien. So on the importance of ultra efficiency, who would like to respond? I think ATR being born with ultra efficiency, I can say a word on that, Thierry. I think for the ones who know the turboprop technology, this was built onto the market and was done to be ultra efficient for two reasons: to be economics, so
Our customers, they have regional lines. Could be island to island, could be regional routes. So we need to have ultra efficiency by default. So that means this is our DNA. And our turboprop technology is definitely today already ultra efficient. Could you give us a number? Yeah. For example, compared to a turbofan, for instance. Yeah, if we take regional jets, which were, let's say, built or designed in the 80s, and if we now replace them by turboprop technology, be it ATR or not, it will be the same principle, but we are the only one on the market to be able to deliver new aircraft as of today. So if we replace those, let's call it old regional jets, we can divide more or less by 2 the CO2 emissions and the fuel consumptions, and so related economics. So it's and that's measured per hour of flight, right? Per hour, per hour of flight. So it's a drastic already efficiency as of today. What we want to do is to continue this journey and to work on some new technologies. And I don't want to repeat what Sebastian said. It's clearly the way we should go. It is at propulsion level. It is at aerodynamics level. At propulsion level, we see 2 clearly topics to be worked. Clearly, the propulsion itself, so the thermal engine, which is already very efficient. We have delivered with our colleagues from Pratt what we call the 127XT engine. But we want to go further, and we want to improve on the pure thermal machine, and we want to demonstrate this hybrid technology because we think that there is a future on this. As we said, the efficiency will be better with this. The challenge of the battery is clearly here, but we see as a mean to reduce also the size of the engines and to be even more efficient. So propulsion with 2 levels, clearly the thermal engine itself, the hybridization with electrical motors and batteries, and aerodynamics and all what is around. Not talking about operations, which is obviously also work to be done at ATM level. Thanks. Michael, do you want to react? So we've come a really long way. Fuel efficiency has always been important. 30 to 40% of the cost of running an airline is fuel. 30 to 40% of the cost of running a modern Air Force is also fuel. And if you look since the dawn of the jet age, airplanes and engines have been getting better by 1 to 1.5% per year. Look at a Boeing 707 and an A321 XLR, almost the same range and payload, and yet the newer aircraft and engine is 70% lower fuel burn, 70% fewer grams of CO2 per revenue kilometer hour. Revenue per seat mile. So it's really, we've come a long way. Now, we see that there's a lot of runway where we can continue this. Specifically, as you said, the propulsion efficiency, the thermal efficiency, the operations of the routing. There's a several percent that are available through routing. But there's another knob to turn, and hopefully we'll get to it, and that is with hybrid electric. And hybrid electric is not about arbitrage, where you're, say, shifting the fuel burn to electrons, but it's actually about how do I reimagine the engine and aircraft as a cyber-physical machine that I can control in a more optimal way. And I think we'll get to that in some of the further questions. I want to leave time for others. Yeah. Thanks. So, ultra efficiency in your design. Yeah. I can elaborate on the hybrid because I think I just concur to all what has been said. And on how it is working, hybridization. Basically, when you are taking off for an aircraft, you optimize, you have to design the engine for the takeoff and the climb. And then afterwards, you have to carry this engine when you are in cruise, while it is designed basically for, I would say, a few minutes of operation. So the idea of hybridization is to downsize the engine itself and complement with electrical energy. And in that case, you can have the flexibility and you can also reduce the consumption because you reduce the size of the engine. And then it is opening up for the SAF.
You have to take care of the regulation as well, because there is one point in the regulation which is a little bit counteracting this, which is the LOPC, loss of power control, that is enforcing you to keep 85% of the performance. And this is where the technology and the management of the energy on board is very important, because you can have four or five batteries, you can pool them, you can use them, and then you can use those batteries and the electrical energy to have the flexibility and counteract this regulation of the LOPC. And last but not least, it is when you master the energy management, you can also optimize your propulsion system to your aerodynamic aircraft. Because today, engine manufacturers are developing a thermal engine for several aircraft manufacturers. So, at a certain point in time, the engine is not optimized for each aircraft. Having the flexibility of the electrical additional energy, you can match the optimum of your aerodynamic of the aircraft with the bucket of your engine and the best, I would say, performance of your engine. And last but not least, it is opening up as well some other type of architecture, because you can have parallel, that is to say that you have the electrical on the same shaft of the engine, or you can generate electricity and use electrical motor to have propeller where you want. And then it's opening up some new, I would say, configuration, like the VTOL, we're working on it. We did also for the UAV, for UAV with Delair, we did an hybridization, which is allowing to increase the range, but also to have the flexibility to be, I would say, silent in certain period of the flight. And you can also have distributed propulsion. Distributed propulsion, then you optimize as well the configuration of the aircraft, because you have this electricity on board in order to optimize the configuration. So you see that the hybrid is really opening a full range of options in order to better optimize the aircraft in all the phases of flight. Can you please remind us what distributed propulsion is and how it improves the overall design? Yeah, distributed propulsion, you put not only two motors, two engines, two propellers, you can have several propellers. And in that case, you optimize and you reduce the drag by blowing the wing. Basically, this is a principle which is behind. It has been demonstrated. There was a flight with that has been done with ecopods. It's something which is known from an aerodynamic standpoint, and it's working well. Thank you. I'd like to delve into the engines and the propulsion system. Daniel, could you please tell us why a propeller is better to start with? Yeah, you like propellers. I like propellers. I'm not the only one, but I clearly like propellers. Let me give you an example of the efficiency of a turboprop, because it's not only a turboprop. You take the volume of the two tables linked with that, so a very small volume, and this is the size of the engine that we have today on ATR, so one per side. And you put a propeller which is driven by this small engine compared to the size, and this size of engine is providing around 3,000 horsepower. 3,000 horsepower. So you give the image compared to a car engine, which is this size. You imagine 3,000 horsepower, and you drive a propeller which is 4 meters diameter. So you simply say that the efficiency is huge. And this is by principle the turboprop. So I don't give the details. You can go on the internet to understand the details, but you see that with a small engine, a very smart gearbox and adaptation, and as we said, with some electrical motors which are here to optimize depending on the phase you want to optimize. It could be top of climb, it could be takeoff, it could be other size. You again optimize another side, which is you use your propeller and you use your engine where they are absolutely designed for and optimized for. So the efficiency is really that. The turboprop, the market is clearly at lower speed than the jet, because they are not optimized for high altitude and high speed. So the only drawback is that if you want to keep this duration, you need to have smaller routes. So more or less, we are best optimized between 300 to 500 nautical miles. So this is the market of the ATR turboprop. Thanks. And
Sebastian, could we use the benefits and the strong points of propellers on larger aircraft, such as, I'm thinking of the open fan. So could you explain what the open fan is and what are the changes we have to see an open fan on a larger aircraft? Yes, the open fan, in fact, is a conventional ducted engine without the nacelle. If I make it short, this is one thing. And secondly, with a propeller, with a blade, which is far bigger. And the reason why, in fact, we unconstrain the engine design by removing the nacelle is because it would be too heavy to maintain such a nacelle. And here, this is when we are talking about future aircraft generation, the short, medium range. Some of the parties consider that the sole way to meet the minus 20% fuel burn reduction on the next propulsion generation is really to design engines with far bigger blade diameters in order to provide efficiency. This is more or less what is an open fan. An open fan could be compared to a turboprop, but I would not go down this route because this is a turbofan, but with a bigger propeller. Are there any similarities? There are a lot of similarities. Is it in the field of the propeller? I'm not so sure because the speed of the aircraft is not the same, the altitude is not the same, and the constraints either are not the same, and all the equipments as well associated to the way you operate are not identical. Nevertheless, when talking about hybrid electric, we are talking about, in fact, new electric network. New electric network, we are talking about battery integration. And so what is important in that field is that we can benefit a lot from the full ecosystem, from the small aircraft. So we can talk about, in fact, what Ascendance could provide in that field, and also to assess the upscaling of such technologies. The other thing, when talking about hybrid electric propulsion concept, we are investigating now how to really develop and design such a prototype with a network which could be 800 volt, with the aim to carry a high amount of energy. When this is being tested, in fact, on the hybrid electric, this could benefit as well the short medium range. So there is a lot of portfolio of technologies which are across and which can bring benefits to either SMR aircraft, to either an hybrid electric regional aircraft, also to long range, but also on the small scale. Thanks. Stéphane, could you describe the propulsion system and more specifically the propellers, if you call them so? Are they ducted, unducted? Yeah. Alors, I concur for sure of what has been said because propeller is the best way to generate thrust. It's physics, it's basic physics. Afterwards, if you talk about what could bring the hybridization on the engine side, as I said, you change the way you optimize your engine, but as well, it is opening up some new technology in terms of engine. So you can go for a piston engine or whatever that are difficult to scale up, but because you have the electricity on board, you can optimize your engine for the propeller. On our aircraft, we have propeller for sure for the longitudinal flight. There is nothing better, and we have a particularity on the aircraft, which is the fan in wing for the vertical. So our aircraft is a lift and cruise. For the vertical, we have it's like fenestrons that you have on an helicopter. So it's a small duct, and you have to optimize also the blade for this. And the good point having this kind of technology on board is that you can contain also the blade release for such an aircraft with a vertical takeoff. Voilà. So 2 points. The integration of the propeller is something which is important, and the optimization of the engine itself, the thermal engine, and as well having the electrical motor, you can also optimize the integration of the propeller on the aircraft, because in the past the propeller were I would say designed in isolation, and then afterward you put it on the aircraft. When you put it on the aircraft, you have an effect which is the airframe is influencing the inflow of the propeller, and then you reduce your efficiency. By doing the distribution and by doing all what is done on the improving, I would say, the next generation of propeller, you can do a better job now with all the CFD, all the knowledge we have, to also optimize and go a step forward on the efficiency of the propeller. Thanks. Michael, what do you think? Is the propeller or an open fan a good idea, or would you rather focus on something else? So we love propellers on the right airplanes. Propellers give you, and at Pratt & Whitney Canada,
we make a number of propeller engines to power most of the turboprops in the Western world. Similarly, we make propellers at Collins Aerospace. But it's really about the optimization, as was said, that the overall efficiency of the engine is the propulsive efficiency multiplied by the thermal efficiency. And the propulsive efficiency, as was said, the propellers can be more efficient because you slow it down, and as you slow it down, they generate less pressure, and the thrust is just the pressure multiplied by the area. So it gets bigger and bigger and bigger, and the challenge is on some airplanes, that just doesn't integrate well with the overall aircraft. So as you look at, say, a single aisle, it helps to go to higher propulsive efficiency, and that's exactly why Pratt & Whitney introduced the geared turbofan for the single aisle. And what that let us do was slow down the fan just enough, but it still didn't compromise the installation on the airplane. Just because the engine is so much more efficient doesn't mean that the airplane and engine will be, if I still have to make changes to the airplane, say to add mass to protect the fuselage, if I'm going to a thin wing with a laminar flow, if I put an egg beater in front of that, it's not going to preserve that nice smooth flow over the wing. And so it's really about how do I optimize the airplane. And it turns out that the scale, as I go to a single aisle, a geared turbofan is actually a much better solution. So would you focus on thermal efficiency, for instance, for the next generation? What would be your focus? So, excellent question. So when we introduced the geared turbofan, it was a combination of thermal and propulsive efficiency. It was mostly the propulsive efficiency. The next generation will allow us to go deeper into that design space, going a little bit higher with the gear ratio, from 3 to just a little bit higher than that, and then also go much deeper into thermal efficiency. And that means going to higher temperatures and pressures. If you go back 87 years to the dawn of the jet age, Von Ahn and Whittle, and you look at the thermal efficiency, we've improved 400% since then. And if you plot that against the theoretical line, we've only come halfway to the theoretical limit. That means there's a tremendous amount of runway. The challenge is that as I go to the higher thermal efficiency, the pressures go up, and so the temperatures go up. And when the temperatures go up, we're already hotter than the melting point of all the metal around it. Don't think about that when you fly home. And so we have to reach for new systems like ceramic matrix composites is not one solution. Another is to go with very, very sophisticated cooling patterns inside the components themselves. And borrowing some new medical technology, we've capitalized and built an entire factory of order $650 million investment in order to make these features inside turbine blades to address this next generation. Thank you, that was enlightening. Thank you, Michael. I would like to talk a bit about hybrid electric and more precisely battery performance. So I would like to know why hybrid electric design needs battery. And we've been disappointed by battery performance over the last decade, right? They are not up to the hype that was suggested 10 years ago or so in terms of energy density. So in other words, they are heavy compared to their energy content, much heavier than we hoped 10 or 15 years ago. Stefan, would you like to go first? Battery performance, what are your thoughts? Yeah, I can start with this. Yes, in fact, battery performance, it was a little bit disappointed. When I was in Airbus in 2013, I did the roadmap for the battery evolution. We are very clever. We were plotting Moore law, whatever, and we were all wrong, completely wrong. This being said, there is progresses that are ongoing, and we have to keep in mind that we are talking about battery which are on board an aircraft, so you cannot stop when there is a fire or whatever. So the first thing is the safety and the regulation of the certification, which is impacting a lot the design of such a battery. The second point is that you need to ensure stability, traceability in all what are produced in terms of cells for manufacturing battery pack. Which is, we have to know that aviation will never be the primary customer of cell manufacturer. Cells are manufactured for everything, your tablet or whatever. And it is the same cells that you are using for the aircraft.
So you need to ensure traceability, the long life production, and the number of cycles. Because an ATR, for instance, is doing 2,000 cycles a year, you have to overcome this. For instance, the cells that we have selected today, and we have tested it, because you cannot trust what is in the data sheet of a cell, of the cells manufacturer, because often when you test it, it's not working. Our cells, we have done 4,000 cycles, and we have validated this, and then afterwards you do to the integration. So there is two types of battery, and there is the lithium-ion classical battery, lithium-sulfur, these kind of things, based on lithium, and there is also the solid state. There was a lot of hope on solid state because you are less prone to thermal runaway, but it's not yet there. And if you look at what do you think? How long should we wait until solid-state batteries are ready for use in aviation? Today, in the discussion we have with cell manufacturer, we see that it could arrive in 10 years from now. But we are not yet, because the new, I would say, you see that there is some solid-state battery arriving, but the number of cycles is not there. The production, the mass production is not there as well. And you have to do afterwards all what has to be industrialized. In terms of density, if you look, there is two types of battery type, power or energy. If you look for the power, for instance, the state-of-art density today, we are at 170 watt-hour per kilogram, with a discharge of 15 C. The C number, the C rate, is the speed you discharge and charge the battery, okay? And we believe that in the next, I would say, years, we can reach 225 watt-hour per kilogram with 15 C. So you see slow progress. And afterward, when you do the integration, there is one important point, which is the integration ratio, which is the ratio between the weight of the cells and the weight of all what you put around the cells to integrate it on the aircraft. Today, on our prototype, we're at 60%, which is already very good, 70%, sorry. And what we target today is to go to 75 to 80%. And then at the end, we will have as well to ensure that the weight we put on an aircraft, because each time you put weight on an aircraft, you have to have several functions. You have to think about having batteries that could be a contributor to the airframe as well, to even, I would say, improve the integration. So this is the kind of thing that we can say about battery. There is still a long way to go. There is still a lot of progress to be done. And especially having in mind that we are developing aircraft and not car. Thank you, Stéphane. I have a question for Daniel, but first, Michael, you wanted to react. Short answers, please. So I think it's important to note that a modern gas turbine is about 55% efficient, which is of order 10 to 12 fewer grams of CO2 per kilowatt hour than the world electric grid. Obviously, places like here in France, where there's a lot of nuclear, that's not the case. But it is important to note, on average, what we do, the airplanes and engines that we produce, feed the world. Daniel, you have put some hopes in hybrid electric for an upgrade or future generation ATR. I will concur to what was said, just to say that as the batteries will evolve, we have to have an architecture which is sufficiently open to growth. So that means we know that it's not perfect for the moment. It will not be perfect in the next 2-3 years, and I think it was well said. So we need to be efficient in terms also on integration at aircraft level to be able to digest evolution of batteries, which will evolve, we know. So it's the provisions for the future, the architecture, which shall be resilient compared to these evolutions which will appear. That's clear. Okay, thank you. Sure. So we see a sweet spot around 0.5 megawatt to 1 megawatt that can address all domains of flight. And the batteries today are sufficient with the motors, the drives, the generators, the distribution systems, and those technologies are reaching TRL-6 in a number of places. For urban air mobility, that is enabling. For a regional turboprop, which is, say, 2 to 3 megawatts, 50-50 hybrid. And we're doing a flight demo of that in the coming years. And on a single aisle, it's what we call mild hybrid, an A320, 30,000 pounds of thrust, that's 18 megawatts. So 1 megawatt is 5%, and that's just enough to trim the off-design conditions and let you take advantage of it. And we're doing that on the Switch program under Clean Aviation.
Thank you. And you referred to TRL 6, that technology readiness level 6. Thank you. Correct me if I'm wrong, that's the usual maturity needed for product launch. The right way to summarize it. Correct. Thank you. What about the timeline, Sébastien? Clean Aviation says that entry into service in 2035 is a requirement for a significant fleet renewal by 2050. So will everyone, what do you think, will everyone be able to launch a new program with the relevant technologies in, say, 2028 for entry into service in 2035? I think it's important to remind that we, Clean Aviation, are not the one launching products. We are the one putting conditions in order to support the launch of new product and to support that industry. That's why our key goals is, first of all, making sure that the technologies which are being investigated have the right potential in terms of performance, as I mentioned before, maturity, and potentially something which is often forgotten, the potential for certification. Because in the field of battery, there are a lot of discussions, but so far we haven't yet developed the standards. We are not yet at the right point. When talking about hybridization, there are a lot of questions to fix as well in terms of architecture. So you see everything comes end to end. And our role is to make sure that we have EASA on board to work with us. We have the right demonstration strategy. And to come to your question, our goal is to meet TRL 4 on most of the technologies we are currently have in the pipeline by 2026, in order to support the maturation up to TRL 6 by 2030. And for that, we are investigating, in fact, either ground test or flight test, and we'll have some flagship demonstrators, like open fan demonstration by 2028, 2029, hybrid electric propulsion concept installed onto a regional aircraft by 2029, 2030, demonstration of the potential of hybrid electric solutions to power an SMR in order to meet that rendezvous. I would not say 2028. 2028, I'll leave it to the one launching projects. What I can observe into the portfolio of technologies we have, we are more aligned with 2030, TRL 6. Thank you. And the others have 2 minutes combined to react. You want to react or add your input, Daniel, about the timeline? Maybe to, so I will be quick. So to follow what Sébastien was saying, we have a roadmap which is aligned on this timeline, which is important. We don't dream of having something for tomorrow. We have a lot of things to do as homework. It's a lot of technology, new technologies, and I think you mentioned certification will be key. So we have EASA on board. It's a key element on that. And again, we will develop a lot of technologies in parallel, so it's important to work on them and to see, as Stéphane was saying, concretely. So that means you cannot say simply, on the paper it's working. You need to test it. We have seen with our colleagues from the engines, with the colleagues of the batteries, you need to see it and to make it all things all together, which is an art. Thanks. At RTX, we don't control the timing of the introduction of new airplanes, but we do invest in technology. And much of that investment is done in public-private partnerships, programs like Clean Aviation, that allow us to accelerate those technologies and have them ready in a meaningful time of having the technologies with the speed of relevance. Thank you. And you have the last 40 seconds or so. Yes, I will rebound on the regulation. It's really important to have the regulation on board very early stage. And this is what has been done in Clean Aviation now, and I think it's a very good move. On our side, we are a little bit precursors for the prototypes that will fly early next year. We have fully supported by the EASA. We have embarked the EASA because we have taken the choice to have a pilot on board, and then we are working with 13 people from the EASA, and we grow their knowledge. We influence the regulation as well as maturing the technology, and it's very important if we want to arrive earlier. It's a key point. The second is that the introduction of new technology is often coming from the lower side of the segment of the aviation. So it will not arrive like this on an A320, for instance, because the risk is too high. You have to de-risk and use CS23. This is what we are doing with Daher. For instance, we have a partnership with Daher to progressively grow the technology to arrive at the right level. It's really something which is important. And my last word is that if we want to reach those objectives, which are ambitious objectives with the time frame we have also to ensure that the flow of funding is going to a variety of actors
that will bring those new technologies, and not only the big one, I would say, because often what I see today, because I know now all the sides of the industry. I've been in Airbus, in ATR, and now where am I? I see that we can be much agile and rapid to fail, rapid to succeed, and this is really what is needed to have the technology available for the big guys in the next future. Thank you. Let's wrap up. Thank you very much to our 4 panelists. That was really insightful. I wish we had another 40 minutes, but thank you very much for attending. That's it. Un clin d'œil à nos confrères de la Tribune dimanche, une nouvelle aventure en kiosque demain et en ligne. Vous y retrouverez toute l'actualité, l'air du temps avec de nombreuses signatures. Vous découvrez la une demain matin avec ce titre « La guerre qui sidère » en référence à la situation ce soir entre Israël et le Hamas. Avant de refermer cette édition, on tenait à saluer l'arrivée d'un nouveau journal du week-end, la Tribune dimanche, dont vous trouverez le premier numéro dans vos kiosques demain matin. Un nouveau titre de presse écrite, c'est toujours une très bonne nouvelle pour l'information et la pluralité des opinions.